Urania aiguire wega riu Juku ni aiguire wega riu ndai na thina. So now that he has recovered into gukorwo tugicoka tugukorwo tukiaria uhoro wa how to ascend kamuya twajetie kiria andu makinyite ascend ini ya TikTok hata si yenyu sana how to ascend. So to ascend, of course, no, every time you are going up I'm ascending stairs. So not just ascending stairs or going up. So when you're saying they ascended to heaven, it means they went up. So, but in reality, do we really have something like up? Is there anything like up? Because we are using language, so we are limited by the language that we are using. So do we really have anything that goes up? Can you actually say that you can go up? Because for us to say you can go up, we need to have a point. Kwenye tumekanyanga, ndio tuseme you are going up from this point. But you don't have a point in space. You don't have a point in the nothingness, what you are calling God na vitu kama hizo. So every time you need to go up is every time you are feeling uplifted. This is the like you are feeling good. I'm feeling high. You see? Because you are feeling uplifted. You can dance, you can enjoy your music. Even when people get high, when they smoke, hey, Mazen, I'm so high I can touch God. So every time we talk about ascending or going up, you're not actually going up. Ascending or going up is spiraling out. You are expanding outwards. You are being uplifted. You are being optimistic. So to really ascend or to go to heaven is to what you can do. It's a spiral effect because everything starts from a point. That is why even your trees, you have to start from a point. Whether you are a sperm, head, or cell, it doesn't matter. The source, the beginning, the aleph, the A, no from a point, and spiral outwards. If you take a rock and throw it in water, it's going to spiral outwards. So how to ascend now as a spirit? So anything that spirals outside starts from a point, aka a point of reference that can be your A. Tutigusokera vitu kama za ku explain A, how we came up with A or number 1. So that spiraling effect that is coming from this point is what you are calling to ascend. So for you to ascend, you have to be ready to open up, go outward. So you have to be ready to open your mind. People of the church, they say, oh my God, I'm saved. But what are you actually saying when you are saying you are saved? So you don't say, I'm saved. What are you actually saying? If I come to you nikwambie, Wajiro, uniambie, you know me, I'm saved. What are you telling me? Because you have to think why you are saying it, not just from the Bible or from the context. Why are you saying you are saved? So what is to be saved actually? If you are playing a video game and you want to come back to the game, what do? You save the game. So the game stops moving until you come and restart the game and continue. Then you can save the game. It is the same concept. When you say you are saved by some blood or something, you are saying utaki anything more. You are done. I don't want to grow anymore. I don't want to be open-minded anymore. I am done. I am saved. I don't want anything. Sitaki kujua. I don't want to know your gospel. I don't want to know any other religion. So this is a very bad place to be when you're saying you are saved, because it means you are closed up. You have closed up your mind to anything. You are worse than a child. Jota mtoto wako na imagination. That is true. If you look at them. Okay, you see a child in school, before ingia kwa religion, they are still learning. But where the moment umeshika Bible yako, na ndio unaona they even look like fools, even when they are walking with the Bible. Nikiona mudo sianyite table kule, unataka thoma. Niki, todo etikiti, I am saved by the book. But ukimwambia hebu fungua hiyo kitabu, hebu soma mahali fulani, akisoma anasema, na how did that thoma? How long have you been saved? 10 years. How comes ujai soma hapo? At you know when I go to church, the pastor anasemanga. Then why do you need the book? You don't even know what the book means.
In fact, the same narrative, if you look at it, is it's like they have, it's like in a they move in a circle. Mtu ile kitu alikwambia the first time you met, eventually hakuna kitu atakwambia uone ati ame grow kwa hiyo space. Imagine the sun has got its own travel. The figure 8 travel, si ndio? So na moja inakuanga fupi kuliko ingine. One side inakuanga shorter. One side inakuanga shorter than the other one. So even the sun itself is showing you that you have to be moving. Hakuna siku tunaweza kuja tukutia tusikie ati jua imesema ati I'm saved. Ati jua pia imeokoka. Otherwise hata jua ingeokoka. Si umeumbwa na Mungu. Jua ingeokoka isimame mahali pamoja. Mwezi iokoke isimame mahali pamoja. Yes, when you say you are born again, ama you mnasemanga I'm saved. The word saved, when you say you are saved, it means you are done. Yeah, you are done. Uko hapo, utaki kujua anything more. You are set for life. That is what it means. Unaona? So turudi kwa video now. So for anything to have a spiral effect, ina need a starting point, a point of reference, what you call aleph na vitu kama hizo. Na ndio spiral out like the tree, it has to spiral out all the way to the hairs on your head. Ama nywele yako ya kichwa ijamea hivyo, tukunyoe saa hizi tuone nywele yako ijaanza hivi. Why? Because everything has to spiral out. Ona awala wa kuandika ama tungojea hawa kuandika ama niache kufunza hii saa hizi. Hiyo ni ya next lesson. That is one of the nili tunaweza cover now. Uko na gihoro wa dereva tuga your neighbor. Let's put examples. Neighbor, driver. So wewe unaweza kuwa driver wa matatu mwenye anakupanga almost every day. Hiyo nimepea an example. Almost every day ukitokea tu stage, it is the same matatu. Every day ukitokea, it is the same matatu. Mpaka driver asha kujua. Wewe unafikiria ni timing. Wewe unafikiria ni timing yako ati gari hiyo yuko kagidhaa. It has got nothing to do with the car coming up. It is you na huyo driver mko related. He may actually be your spiritual brother sasa huyo. Lakini wewe juju unajua ni stranger tu anakubebanga tu. Unaenda ukisema na huyu driver ni mzuri, mazia anaendesha gari vizuri because maybe your driver. So your neighbor, tuanze hapa, siblings, your parents, driver, neighbor, siblings, parents, school. And this one goes beyond. This inaanza from kindergarten, kama ni kindergarten, primary, high school, all the way to higher education, depending on this kitu yuko. Mtu yote mlikaa na yeye kwa class moja, in the same class. You in the spiritual world you share something, you have something in common. They may be or they may have been in what you call, kwa sababu useme ukumbuke sasa tunasema you are my cousin or nephew. Inamaanisha nini? Ukisema mtu ni nephew yako kama ni nephew, yeah, hata si blood. Unasemanga mko related. You don't even know how related you are. Unasemanga ni kuzo juu amezaliwa na wa. But when wamemzaa, remember they are not even hata wajui. Ushaenda mahali unasikia mkiwa na msichana, na mumenyane goko ri. Uguo ndio na mukihura na hagi goko ri. No yo nginya no akorwe cousin yaku. Na ndionanga mtu kama be careful with your maramuni sister in law. Kwa hiyo naambia yangu ukuwe very careful with your sister in law. You are told to be extra careful with your wife's sister. Because it is very easy to sleep with your sister's wife than anyone else. Tajona. Dayo. Hago kugete okinya tende. Nayo agere tende. Modo akinya mathaa mame wake. You are not late. Nice to see you. Yaga wega riri ari Madam Shiro. How are you? Aliya riri wega riri mundu na akari gake. Akari gake. But now we don't want you driving. At your age, it's good when you are walking. Utaibukutana ikaria. Daria no ginya ni ibuku ria ku head your book. Niko kuna ibuku ria kuria riganira niki. Kwa sababu ndirio hete wega ginya na kiria nakamuko. I'll give you next time. So nikiguo okirwa atiriri. Ni raithi muno we
ukomana maramu wako or your sister's wife. Kwa sababu, the reason they are saying that, the girlfriend or the wife you have to know that in another lifetime, she may have been your mother. So your wife could have been your mother or your daughter. Bibi yako anaweza kuwa alikuwa mama yako. Bibi yako anaweza kuwa alikuwa mama yako ama your own daughter in another experience, another realm of existence. Unaona? So sister yake so sister yake may actually be mwenye sasa mlikuwa na previous relationship before you akuja amuli place. Unaona? Nikiona makiana example wakati wewe mwaramu wako tuwega mugikate mukibane nake tondithi muno mwikate mukome nake. Unaona? Sasa hiyo ndio inafanya your driver, your neighbor, your siblings, your parents, all the people you go to school with, because you are sharing the same realm of existence. AKA mlikuwa class mnasoma pamoja. Think about it like this. Na ikiwa like when tukuja hapa soul group, nikamwambia when you come here as a soul group, it means in one way shape or another we have been somewhere together. Jona, no kwa watu wale vita vikuu vya dunia na another kirea we komanda kana maundu ta magita mau. And even we didn't even have to be in these bodies. Maybe we were in never other. Maybe we were even in a forest. No kwa watu wakuranagira othio wakora thara kana miti kurita kiriti. Twari miti tukuraga oguo. Ona. Na vitu kaa hizo. And that is why unasikianga sasa wakisema even in the Bible ati Ngai ni akenagio ni mundu iguanagia na ki. Ale mariganeti. Ya mbere koragwo Ngai akenagio ni mundu emekite atia. Ure murigaini no wa mbere. Ure muciaranirwo. Niguo njuguna. Uga Ngai ni akenagio ni ki. Mundu muciaranirwo. Wa mbere ni muciaranirwo. Yukorwo mwibego imwe. Iyo ni kenagia Ngai tondu amithikite through one shamba. Ari ndemwe. Na mbegu agekira mbegu imwe koguo andu acio related by genes, by everything. Exactly. Even in the spiritual system, related by what you call a bloodstream. Na nikiwa tukari horora bloodline wars na vitu kama hizo. However, guongerere no makorwo umwe wao aciaritwo in negative time kana uri get positive. Nikio brother siruaga. In that manner, nimekuwa mena character different. Umwe na positive, ugia na negative. Otherwise, procreation ne matter time. Time matters more than the seed and the egg. Ni matter. So toga God is happy with someone mwenye nasikizana na mwenye mezana yes musirane hivyo. Ura murigainie, that becomes your neighbor. Yes, who is like your brother. Why mbona wanasemanga hivyo in the Bible? Who is like your brother? Why do they say that you can have a friend stick closer than a brother? Because brother hakuna za kuwa venye mjuguna amesema negative sign. He may be your brother but may actually be your enemy. Yes, kama wewe mnapinga kama wewe kwenye utakikani, you are one against everyone. Everybody wants to kill your father. Wewe tu ni umesimama na babako. Kwa nini? Unaona watu wengine wote maybe in fact hata babako aliwazaa as revenge. So they want to kill him. Maybe your father had killed them in another previous lifetime. Even that's what I've been thinking. Ulikuwa unafikiria? There's something very deep. Ndio unaona ni very hard usikie mtu anataka kuua babake. Ukiangalia spiritually utajua there's something. Why would this spirit be so obsessed with getting rid of this spirit? Because it's not about taking the life. Ni anamkumbusha nini? Na sikukumbuka how we say memory here. It's how that thing looked. Unaona? How that thing looked. Wakiwa your time. So the only way to get that done here ni kumuraga. Maybe in the other realm of existence it was just to talk. Maybe magani ni horosi na kwaranĩria. For example, ugiarurire King David na muru uyu ne wari mukuru etagwo Jeroboam Soto uyu woya go thamaki uyu wa mugaru ne wamulirikane ne maali uthu muno na ithe na gwiciria ari wana haha kavere riu ni ukunote ginyo ndendaga ginya ithe athamake ona hindi ria mathiaga magongona riu arathi gwita tiga ithatari ya nefasi iriku mathi kuruta kigongona riria tagenire ni etaga ithe akamwira nie ndiguka into the fact matiari rumu
matiregwitha nowe wendaga kugarura thirikari yake ya ithai nä amĩtĩkĩte ova na nginya ona hĩndĩ ĩno Sulaimani araheo rĩ nĩwe nĩ athiĩte na agaikarĩra gĩtĩ akĩrwo gĩtĩ tiwe ũheirwo nĩ Sulaimani nĩ Solomoni ũheirwo nĩ athiĩte agaikarĩra ĩni akĩrwo we tiwe nĩ already nĩ amenyete ithe nĩ araneana gĩtĩ koguo agũkĩnengerwo by default ni first no born akĩrwo hapana we hukupewa ciugo cia mũthe itigire Solomon arĩ wa mũtumia wa 49 nake we warĩ wa either wa mũtumia wa mbere hau rĩu ona ũngĩrorera movie mũno ũngĩrora movie ũrĩa cia makingi rĩ ũgĩkoraga first born yake arenda kuoya wathani ũcio kĩa hinya nĩguo most like rĩu harĩa kĩrĩ movie rĩu magĩthaka rĩ rĩu ũkwĩna ũndũ kaũgĩ kathĩrĩrwo na atĩrĩrĩ aikorwo ũyũ nĩwe mũkũrũ arenda kuoya kĩa hinya no tiwe ithe arenda kũnengera tondũ ithe nake nĩ arauga atĩrĩ ũyũ ndingĩmũnengera nĩ arĩ ũru mũingĩ mũno koguo na ingĩmũra nĩ ekũraga andũ no koguo no arĩoya kĩa hinya nĩgetha ũrĩa ũbatiĩ kuoya rĩ oe nĩgetha nake amweherie soto history nĩ ũkaga ũguo wagatatũ tauga no Ngai nĩ akenagio nĩ mũndũ ũrĩa mũciaranĩirwo mũrigainie wĩra mũikaranagia ĩyo tiyo ya mbere akĩrĩ wa mbere ni wa kwanza hapa ũrĩa mũikaranagia this will be your spouse kana ũrĩa your partner or your lover whichever you wanna call him ikoragwo ya no ũgacoka rĩu wa tuthii mũciaranĩirwo agoka thuna ciake tuthii thuna ciake coke tuthii rĩkĩ ũrĩa mũrigainie neighbors hapo sasa ndio nataka tuende astrologically. You know, we are astrologers now, to the esoteric wisdom behind why it happens, why it has to start with partner mwenye umezaliwa naye na your neighbor. So hii yote now we are looking at the whole constellation. Ndio turathi through kimera kihu ya kihu na ki dipa na maundu mangi ta mau. Na no ino ndĩragĩria ku buy time nikiona tondu ndenda kuingĩra no moka nikiona ngi buy time na matienda wikate. Leo Scorpio Capricorn. Saa ngapi ama niende tu? Ikiwapita iwapite. 10:30 did ya holo band. Kahali andu maroka. Ni mahora? Oh, ni ma imecheza? Kama nimechezewa band we can start. Hari ageni angi maroka. Tiga ithui. Ora tukaga ri ni andu angi matikinyite. Niguo ndiramaanisha. Tuthie na special guest. Ti special guest nasema tu venye wanakujanga. Ni tukiria story, tukiria igani tondu ona no yo rakioneka hau na no turoria ciuria. Haria nuga wega tondu riri. God created the world. Ciarai muthege muyuro ethi na mumitorie. That is Genesis 1 verse 28 27. Ngai agĩtũma magĩkũme mũndũrũme na mũndũ wa-nja akĩmarathima akĩmera ciarai mũthegee mũiyũre thĩ na mũmĩtorie, meaning the two are the procreator of the do your band system. Hey, did you tell that kiro band? There go how comes they have to hey, go get on a band. No be moke ma ore band you might okay. Now I can start. Oh, okay. And why? Huh? Why? You are dear Dory Why must you wait for that? I'm not aware. Ni head waje aware at starting point ni andu acio mahituka. Tondu wa riri no muhako moke korwo wi mahituka. The reason is tukiwa ile side nyingine, kimito on the other side, moka tukamba gutiga. Inaenda yule hitu. Marikia kuhituka ri. Marikia kuhituka ri. Tugathi na mbere. Riu ngiona atiriri, marikia kuina ri. Wamenya ma. Igane ni mathakagira. Okay. Ni njega. Ndũngĩnjiguithia tini. No uge nĩ gĩthomo no niĩ njũĩ nĩ niĩ. Now, let's do this. Ona kabla mokita ma ukane tũgũthi na mbere. There are so many things we can talk about. So, your past life, it is the trait that you bring to this life. And so see what Thomas says, this is what is going to determine the spouse
you meet mtumio wako or your husband. This depends on your other travels as a spirit. Angalia mtu mko naye kama a representation of something you are aware of in another experience. Now, when you go to the hospital, someone is considered dead when they don't have what you call brain activity. Because you can be dead body, but the brain is still active. So you are a cabbage, you are in a coma, and as long as the machines can keep everything working, the hearts, the lungs, everything. But as long as your brain is working, we consider you are dead. But the moment now the brain stops working, what you call brain activity, you are dead. So brain activity, you mnaitanga brainwave, comes from what you call an experience. Because why is your brain active? It is active because it is experiencing something. And your body is your brain. Your body is not you. Your body is controlled by your brain. Now your brain is now what your spirit uses to interpret. Your brain is the eye. Your brain is the one eye. This is what your spirit is using to observe. Because remember, you're also not your brain. Because you can change your mind. If you can change your mind, then it's not you changing your mind. Who can change your mind? The observer. The observer can make you change your mind. Before you ingia mlango, unasikia, I've changed my mind. So did you change your mind really? Is it you? Kabla sija change, It was a thought to my heart tells me to do this. No, your heart feels. Your heart and your brain, how do they communicate to each other? Who guards the other? Remember, your heart is an organ. Yeah. Your brain is an organ. Yeah. So all those are chakras. You know, the chakras. Yeah. So you have your crown chakra, you have your throat chakra, you have your solar. These chakras, what you call energy points, they work together with your body as organs. But tunaendanga UN unasema the UN body. Under the UN we have Medicine Sans Frontiers, we have the Red Cross, but they work together. So your chakras work together to complete you. Who heads the other, the three of them? Each one is independent. Okay. All of them are independent. And unasikianga, when you go to the medical, they talk about your body shutting down. In a shutting it down like process. Jona, if you are to die, of course, one day you'll be transformed. Unajua utakufa tu mara moja. Body inaanzanga na what we don't need. What we don't need, shut it down. What we don't, shut it down. All the way to when you become a vegetable, your body kika kitu yote imekufa, but apart from the brain. So you are in a coma. Everything else, the body is like, shut them down. So it shut them down, but we keep you alive. We look for machines, keep recycling your blood, hoping you will come back. But sasa hapo unakuanga tu umebakisha one chakra. The brain. Not even the brain. What is now observing the brain? But you are unconscious. Yes, you are unconscious. But the brain is active. The brain is activity. Sasa your activity. And then, as far as the brain system is is it not the main factor because it decides? The heart would love. Let me explain the heart kwenye nakujia njogona. The heart, the reason I mentioned the heart love is because it's not even about being the fourth house. Meaning, the heart is the only chakra that is involved with emotions and feelings. And your soul likes going to the heart because that is its home. Emotions and feelings. Because you are governed by how you feel. The emotions you are in. Hiyo ndio inakugoverningi ukikama unasikia I'm feeling exhausted. Unaamu. So that becomes like the home of the soul now. That is like the home of your spirit. But that's not the spirit. But the heart loves the exact nona. Yeah. Whatever you say, the brain seems to be we call it conscience. Yeah, ndio tunasema. So your brainwave, your brain activity is an experience. So the only thing that is keeping you alive is experience. The experience is the things you have gone through. And that is why hata ukiwa hospitali unasikia mtu akimwambia siende tu hata kama hakusikii. They call family members. Anyone who wants to say goodbye, they may not hear you are going to coma, but say your last words. Atajua. Why do they say that? They know something is still aware. I'll give you an example. So ito may she rest in peace, my mother's mother. Agwire babu.
she fell peke yake, alikuwa ameachwa kwa nyumba. So she fell, alipatikana jioni. My mom walikuwa naishi na my mom. Oka utuku kido na inire. Akorire very cold. Todwa gwetio rusini, no uti mundu wamenyi. Akapelekwa hospitali. She was old, she was 109. Aitwa hospitali. So when I took her to hospital, ni mimi nimpeleka hospitali ama nilipata amepelekwa? Nilipata amepelekwa. So mimi nilienda hospitali kumchange ward. So nikimchange ward, manasi wanasukuma, mimi nilikuwa nimemshika mkono. Hivi na pictures. Kama nimemshika mkono hivi, nikasikia ananifinya, ananisqueeze. Nikamwangalia nikasikia, but this woman is supposed to be in a coma. Why is she squeezing my hand? So ndio niona kama ni ukweli, gemwele huko tare ile rogo. Akinyita na hinya. Akanishika mpaka nasi wakasimamisha troy, wakasema ala, wakaanza kurudi. Nikamwambia hapana, tumpeleke. So tukamfikisha, na ujue she's not speaking. So tukamfikisha ward and everything. So watu walikuwa najua Juma Imandi alikuwa amempeleka hospitali. So I came the next day. Hakuna mtu alikuwa amekuja kumuona. Kakuja hospitali, nimefika nini, tukaongea nini. Asha kama. She's still in a coma. She's still daumiri okirete by the way. Ati kuamka kuongea na watu. She didn't wake up. So the third day when I went, nilienda kwanza see visiting hours. You know me, you can't stop me anything. Mimi ndo kirenyigirete vitari. Sijuko na nini. Hata nini? Ati nikamwambia mimi naenda ward. Unajua si masaa ya visiting, try and stop me. Nimekuja kuona mtu wako na over 100 years and I can't wait. Hiyo masaa mnaniambia. Juu sijui kama atakuwa. So try and stop me. Wakaona huyu hatuwezi ongea na yeye. Nurse, ward, nikaongea na manasi, nikamwambia nataka kwenda pale kwa bed ya shosho na nataka niende nipande kwa hiyo bed, nikae naye 1 hour. I want to talk to her. Kaniambia ni mzuri sana. So mimi went nikaingia kwa kitanda hapa. And I talked to her, nikamwambia shosho. Cause sasa penye alipelekwa hospitali, they did a whole body scan. We found she had cancer kichwa. Kutoka hapa mwili yake yote. Na unajua alikuwa healthy, but she was done. Inside alikuwa anakaa ati kiduiti garite. So nikamwambia shosho, you are over 100 years old. Your daughters hawakuja hospitali, but nilikuwa nimesikia na discuss ati juu chinjwe. Unachinjwa nini wewe over 100 years? What are you holding on to? Wao watoto wako hata wengine unasikia wengine hawajakuja hospitali na they are your own daughters. Unangoja nini hapa? Ongea si mimi namuongelesha. Nikamwambia shosho, nikamshika mkono hivi sasa na akona hizo tube. Nikamwambia kama unanisikia, you just squeeze my hand. Nitajua unanisikia. Nikimwambia kitu ananisqueeze. Watu walikuwa wamekaa hapo kwa hizo ward zingine walikuwa wamekaa chini. Waona nini huyu anaongea na mtu aongei. Mimi namuongelesha na she squeezing my, na wanaona ananishika mkono. Jameshika very tight. Si ati anashika hivi. Very tight. Mmoja akaita nurse. Elizabeth anaamka, juu alikuwa anamuita Elizabeth kwa hizo siku 3. Oldest alikuwa na nywele white. Manasi wakakuja, she respond nikamwambia, this has got nothing to do with you. Mimi na yeye, acha tuongee na yeye. Kamwambia shosho, enda. Nikaona kesho mwenye atakuwa ameenda. Achana na yeye. By 9 am huku umeenda. Ndikaoka huku na hospitali utathiite. Utio nyitiria ndoriko. You know she passed on. Dauma ugi mahorera thimu othe. Mom, my brothers, nikamwambia mwenye atakuja kuona shosho akuja muone leo. Mwenye atakuja kesho hamutampata. Akaona wewe ni kitenge unavanga unatuambia nini? I went home. The next day, simu, very early in the morning. Hello, Sajenga. This is from the hospital. You know, we saw your number. Now, I don't know how to prepare your people. Nikauliza, nimuuliza tu kushukuru. Shosho alikufa saa ngapi? Si hivyo. Alikufa saa ngapi? Wakaniambia around 3 am, 4 am hapo ndio to discover. Wacha pumzike. Nakuja, muniambie because she was over 100 years old, mutanipe, unajua nilisikia Kenyatta sijui ukikuania tu they cover some of the bill. So mimi nikamwambia nakuja munipe hiyo waiver. So mimi na 9 am nilikuwa hospitali. I cancelled going to work. Naona ndo makeje ukazi vitali. Mimi sikukall, I didn't call anyone. Na kimerete. Mago reji karete kwa maoka mai tokete. Hiyo no kile niyo ndirareria mundu. Anafika kwa kitanda ala. Hakuna mtu. Eko. Anagweteire muingi hei.
mumutware mortuary. Unaona? Why? Because she still had a brainwave activity. And this is now what you call the experience. So the brain is there. It's you are dead, organs and everything, but your brain is still experiencing. Ndio maana ijaenda. The moment your brain stops experiencing, you die now. How long does it take that effect? You can stay for years. As you say, Not on a hold person, on. the brain system does not die. It does not die. The time you die. No, it's an experience. That It is continues. No, it continues. For how long? Now, kuna different days. 72 hours. Yes. It is 72 hours. Na sasa 72 after 72 hours, yeah. Kana ni nyamo, kana ni mundu, ngiona kindu ni giakua. Gicenjagia next life 73 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. Nguaga nginya haria Jesu era au ni akua 3. Ukithoma Matthew. Yani ona ngerega coka kana coke life system mwiri waku ethiaga 72 hours. Let me ask you, ushaisikia mtu amepelekwa mochari anaamuka? Why? Na amewekwa kwa fridge. Wengi na anaamuka. Unasikia watu wamecho wametoka ataniokira how? Because they are not dead. Ono ngiaragi ukiria githiko. We. Akegutha guthaitha andu kumathie kumutwara. Anka ya mutumia wakwa. Hidiria atwikire ni akuari. Mamu augire atiri. Aenda gutwarwo ari. Agithia gikara hau wana eika. Kiu ni kiu gutumikire gatuma nyende kumenya atiri. Koguo ri ithaa riu rimwe athire gukara hau. Aya, another example. You have seen in movies. Unajua ni movie unaona mtu anakufa anakufa, mtu mwenye anaenda anamfunga macho. Anaenda anamfunga, unaona yeye ndiye anamfunga macho. Kwa nini anamfunga macho? Because kama hajamfunga hiyo macho, the brain is still experiencing. You may think they are dead. They are not breathing. Yes, they are dead because you know the chakra, but they are for those 72 hours. Those 3 days and 2 nights. See better, an experience bado. So that experience could be you wewe akuone as the last person. Na ndio unaona watu wa Kikuyu tulikuwa naambiwa vitu za ujinga ati mtu ameuliwa unasikia tukamrore maidho. Tulikuwa naambiwa si walikuwa ati tunajua polisi wakimchukua wewe ndio utaonekana kwa macho the last. Si polisi. They mean their last experience could be you as the last face. Now, depending on how they died, they could think ni wewe, especially mob justice. Nakumbuka last year, I think ilikuwa 2019 or whatever. Ile time nilikuwa nakwambia ukiona mahali kuna mob justice, watu wanachapa mtu. It has got nothing to do with you. Keep moving. Umugonge, ukose kumgonga, uparticipate by default. In that energy, you are guilty by association. And you can even give birth to your spirit. Kwako, kwanza unajua ni mjinga. Ufikiriangi zile vitu umefanya mchana, you can go home and just decide to have sex. Ujui ku cleanse, ujui when you are taking a shower you are baptizing, ujui kwanza umefika nyumbani hata ujaoga. Ogo siara mwanosi, ogo siara gekuki uwaku, gitagukonie. Na huyu mtu mlimpiga mob justice, ameiba motorbike yako. Huyu mtoto akuje our destroy. Why? Experience based on the brainwave, which is what we are calling the brain activity. Now, wacha tuingie deeper into this sasa ndio ishike. Ngoja may I ask? Wewe upande yako Mr. Njenga muda. Maraji nyingi kukiwa vivo. Unaendaga kwa hiyo ndio kuhagiriria kiba. Mathiko? Yo kuhagiriria kiba tondu ni Mathiko? Ni negiragia. Ni dikuhagiriria kiba. No ikorio taro the last corpse I handled. Was my cousin. Ni dead. The Ben wadamu yari hageko thibitari. Me I don't touch dead bodies. Correct. I don't touch dead bodies. Na huyu mwenye nilimguza Mr. Nani. Adwa oigua mahetwo kaundu kau ni Ngai nitwera gutwehehere haraihu muno hari kiba. In fact darutiri gogona ndamwire Kiambu utuku tha 3 ndarikagia thenya cio utuku.
kuhinya mburi. Toni ndahũrirwo thimũ nilikuwa naamka hapa Kanjero namletea chakula hapa Kikuyu Hospital. Tomatumbeke. Kwanza munjiro muthenya ucio amurugeire keki emebeki ngimwe unabekia mtu wako kwa hospitali mpaka keki. Rekete muthondeke uria amenyerete guko muci nimekuja na basket yangu Kikuyu Hospital. Kakuta is my cousin brother yake. Hau brother. Imukora hauja. Kazi niyo yako riu. Okay. Yukahitukite. Mimi kuingia tu kufika hapo nikasalimia manasi na basket yangu. Kufika hapo nikakuta watu wamesurround kitanda, nurses na kila mtu na hapo. Nikashindwa ama ndio maana huyu jamaa kwa nje, maybe the nurses are doing. Kumbe walikuwa wamejaribu kumresuscitate nini wameshindwa, akakuwa overwhelmed akaenda nje. So mimi venye nilikuja, he was still very warm, nikakuja nikaweka basket, wakasema wani excuse. Kitu ikaniambia this guy is dead. But nikasema because I know the incompetence in our hospitals, I have to confirm. Mimi huwezi niambia. So nikasema I have to confirm. Na nikasema nikiguza huu akuya amekufa. Leo ni lazima mbuzi ikufe. So I had to confirm for myself. Mimi nimefanya anatomy, nikaangalia pulse, nikasikiza roho, nikasikiza breath. Bado amefungua macho. Mimi ndio nifunga yeye macho. Nikafunga yeye macho. Immediately kutoka nje hata sikuanza anything. Immediately nitoka nianza kupiga simu. Na ajiria na githuguri. Edauti yake iba. No ginya yake atia ikome. Ngiro we no uthire kwe mubui. Mubui nake ni matwarite moria gana tuktuku agako mubuira wa Kiambu githuguri. Gioka kwa Junge. Haha kiria gitaro. Junge aita bogo akijira asa. Werwo thie tatumirwo ku. Kwe mujiro uri ogi Kiambuthi. Githi gwa Kiambuthi, gikora Kiambuthi daratungata. Kiambuthi kwa tukiria nyama. Tukinywa kamuratina, tweterere ucio thire githunguri. Ni mburi yakwa ndahinyire utuku thaa 3 cia utuku. To ni hutirie kiba. I couldn't go home. Na umenya ruo ni gogona ria rio hinya no kuwe ki? Karaguma. Othi ukaige muci ucoke ugate after a few days. Agona araguri kwe maundu matetekiretio ni Ngai. So nakyo even the Bible, even Jesus said, let the dead bury the dead. Ona. But sawa tumekuwa watu wajinga sana. Mpaka mnachorea death. Yona watu wanamwaga chalk. Ati barabara si mnamwaga chalk hivi. You are directing the spirits of the dead to be with you, guilty by association, vitu wewe ujui. Alafu neno unazaa the same vitu nyumbani. So your experience you tulikuwa kwa brain activity. So that brain experience or brain activity, what is the brain associated with? Memory. It's the brain in memory. So in that memory that you have, uko na what you call past life traits. Kwenye umepitia kutoka ukiwa mtoto, auntie yako, shule, the people you've interacted with. But remember, your life does not begin in this hapo kwa your life. So in your memory, you have memory from when you became aware for the first time. From source. Now, that memory now goes all the way to when you are born. Astrologically on your zodiac sign, umezaliwa wapi? So what is spring? Uratuga bura yake hugana when the year starts. Tunasemanga spring ni Aries, ikidole. Aries, Taurus, Gemini. Sindio? Ndio maana tunatumianga ikidole ku point. Turota anakaraga kanike. Why do you use this finger to point? Because this is Aries. Aries. Point of reference for the first time. The rising. Ndio inakujaga wakati gani? At what particular time? 6 a.m. in the morning. Yes. Or the first day of the year. Maundu mothe maigananiti. Nikio karaga kakaigananagia maundu. Na academically, do we have those things? Are they correct? The first, yes, they are. The beginning of time. One thing, you are correct in a day, in the very early in the morning. But when we come to academic, they talk about January. No, forget about those ones. Others are talking about July. In both, we follow the nature. We follow the times. Ile tunaona ni spring. Why? It's spring because it's 6 a.m. in the morning. Everything is springing to life. Nyoni nisiokira. The birds are awake. We can see the light coming out. We don't even need to be told. We know it is birth
spring. Kila kitu imerauka. Hata soja mwenye alikuwa amelala kazini ameamuka anataka kubadilisha mwingine seats. Matatu zimeamuka. It's rising. Hata wewe ukilala unasikia ai lekejo kileleu. Unaona? So see ati we call that Aries or spring because it is because of the characters of every living being around that time. Ginya thamaki. And in that case, hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũrarutana na ũigũ tondũ we nĩ ũĩ wega kaingĩ mũno tiga nĩ ũrĩa rĩu tũthiaga tũka extend our in a wide scope nĩ ũrenda kwarĩria thĩ ng'ima na in that case no mũhaka ũkĩarie na international language thĩinĩ wa ũragũri na ũgori twagĩrĩire mũndũ kwaria na mother tongue. That is the correct thing. Hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa Aries nĩ njata ya mbere na Gĩkũyũ ĩkoragwo hau njata ya mbere where should it be? Asa ĩno ĩkoragwo handũ haha ũguo. Correct. Ĩkoragwo within nĩ gayanagia gĩtambaya kĩu gĩothe na gatagatĩ ĩni haha. Koguo rĩ angĩkorwo ĩ hau rĩ hau rĩ itekĩra hau ritho-inĩ rĩ haha ritho-inĩ ĩ hau rĩ nĩ gaĩte mĩena ĩrĩa ĩna yumaga rũhuho. The four phases of the earth. Spring, summer, fall and winter. The first day mũndũ wothe ũngĩkorwo gũkũ ũngĩgua nĩ mũthenya wa mbere wa kwambĩrĩria mahinda kĩruru gĩaku no mũhaka gĩkorwo kĩhana nyamũ ĩno ebu Mr. Njenga no mũhaka gĩkorwo thaa thita kĩ round ta kanyamũ kau gaka kangĩ gathiũrũrĩ gaka kangĩ one kĩruru gĩaku rĩu warũgama he karĩa kairũ warũgama ũguo kĩagĩrĩire gũkorwo kĩhana kanyamũ kau tondũ thĩ nĩ yaiganana mĩena yothe east west north south ciothe ihana atĩa this time mweri ũngĩrora nĩ mũramenya thĩ inamĩte ũguo nĩkĩ ũngĩrora riũa rĩrathũa thaa cigana nakuye thayo ti ũkĩonania thĩ inamĩte ũguo ũguo nĩ kũmini thĩ nĩ inamaga ũguo ĩkainama ũguo na ĩkainama ũguo koguo nĩ swinging nĩcio muga nĩ gũtilt nona ĩte for the scientists nĩ ndũcĩtĩka kuma igũrũ ũkaũndogotere nyamũ ici na ici ciakwa ciĩtĩka ciothe nĩcio kũingĩkia mũndũ nĩ mbũgũ ici ndarigwo atĩrĩrĩ ici ciĩtĩka ĩrĩa ĩngĩ harĩa ona nyingĩ ciĩ thutha waku That is a very good question. Tondũ rĩu ciĩna reason citĩkaga ũguo na ciambaga gũcoka rĩu tena ndikwamba kũmĩkĩra ona yaripe yo rĩ citĩkaga ũguo ciĩna gĩtũmi ĩrĩa kũra rĩ ti yaho nĩyo ĩna maũndũ nĩyo yuma ehere ona ciendagwo rĩngĩ ni inapu citafute TikTok tuko TikTok tuko on Orenda gũkĩhaha warĩria nyamũ no ndenda kwamba kũrĩkia nyamũ ĩno ya tagi kamũira andũ mokĩte tondũ no ũrĩcoka kamũira andũ mokĩte ina crucial manner orenda kuma TikTok ndenda tũingĩre rĩu kĩrĩa no kũnda gũthiĩ na mbere thaa ici na TikTok you can continue endelea you can come here and continue you can teach kidogo niureona hau. Good morning listeners, we are now coming to wacha nikuwekea mpaka hiyo funza na hiyo the start of time. We are about to update time, not today, not months, not years, but the whole time. Unaweza mix tu. Ongea na kizungu juu ni TikTok. Okay. For now, today, we are on 20th day of the month of August. That is according to Julian calendar, not according to natural calendar or ecclesiastic calendar. Ecclesiastics is when we use time in natural way, in the way of wisdom, not in the way of science. So when we say in wisdom, today is the 4th day of the 6th month.
That is what you call August in Greek. In Greek, August, formerly, it was Hexomba, not August. August is a name of a person. July is a name of a person. So August was to be Hexember in Greek. So the 7th month, which is coming, will be September, the 7th month. So today, the moon came out there in the east, saa 4 ya mchana. And it will set on 4th hour night. 10 Saa p.m. 4 ya Inaitanga usiku. 10 p.m. Inaitwa 10. When we talk of 10 p.m. or 10 hours, 10 hours. after midnight. No, No, from a.m. Sorry, 6 a.m. From 6 a.m. For 10 hours afternoon. That is the correct English. When we say saa 4 ya usiku ni 10 o'clock p.m., it is something to say in Queen's English. 10 hours afternoon. So, when we are talking about signs of time, we quote from Genesis 1, verse 14 to 20. That was when Moses was speaking with the Most High. He was directed how to dimension time. It says, let us create luminaries in the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs, for days, for months, for seasons, for years. God created the great light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and he created the stars also. That is what we call time. Generally, that is what we call time. And so, when we are using solar calendar, which was introduced 45 BC, January 1, before that, the human being in every part of the world were using the sun, the moon, the star. The sun, the moon, the star, the earth, and you. The 5 elements are concerned with what we call time, majira. And so, where the sun is, where the moon is, shows we are on the 4th day of the 6th month. That is, we remain with 24 days to reach winter equinox. So, on your side, if you try to Google on your phones or in your computer, you Google the word winter equinox, you will find it is something to do with between September, the first day of the year. In the Bible, Leviticus 23, verse 24 talks about the first day of the 7th month, which is about on August 31, it will be 13 days to winter equinox. That is pure astrology. Let's see, sorry. This is pure astrology. It has got nothing with your degrees, with your academic knowledge. So this is none to do with academic knowledge. This is Pure stars wisdom. It was created that way some 5,783 years ago. You get me? I'm James Philip Jogona Wanyingi. I'm being astrologer. And so that is why I have talked about updating the time. Which year are we? We are 2023. Astrologically, we are
on the seventh year, or 14th year after the year of Jubilee, because the 41st Jubilee, after introduction of this calendar, we are on 2009. That is where we reached 41 Jubilee. So if you want to know what a Jubilee is, you just multiply 47 times 7, which is 49, multiplied by 41. You find out you will get 2009. That was the 41st Jubilee. So on the 2010 was the first year of the next Jubilee, which is 42 Jubilee. As from 2010, 2023 should be the 14th year or the second Sabbath of the year after the 41st Jubilee. And so, if I put some more extension to this knowledge or wisdom, from 2010 up to 2016, those are the seventh good years or positive. As from 2017 to 23, those are the famine, global inflation years. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Those are the 7 negative years. So hiyo ni ile miaka kwa Farao alikuwa anaota na ng'ombe zimenona. Ile ndoto ilikuwa huko kwa Farao, ilijulikana tu na Joseph. Hawa Wamisri wote hawakujua kile Farao anaongea. He tried to every person of that country. Hawakuweza kujua hiyo ni nini. Lakini wakati Joseph alitolewa huko jela, alikuja akawaambia hiyo ni mambo ya Mungu. Anaongea habari ya ile miaka 7 mzuri na ile miaka 7 baya. Those years has been there as from the day the world was created. So ni mwaka gani? Ni mwaka baya hii ama ni mzuri? This one is the last one. Ngaragu ehaga ekiumu. That is why you see in some part of our country or of the world, there are some who are blessed with seasons. And some of them came up but could not end nicely. Because we are in the last year of those negative years, 7 years. So from 24 to 2030, those are okay. Those are negative, positive 7 from years. 2024 to 2030. To 2030. Then from 31 to 37. That is another one. So as per solution, from 24 to 30, for those who are aware of that system, they will make themselves good in doing their cultivation or doing their work, because those are the best years. Even we can go back to kirudi nyuma kidogo, utaona kama hapa kwetu wakati moja alikuweko, iko wakati alilemewa sana. Ukiangalia kutoka 1996 mpaka 2002, those are the last 7 bad years in the sequence of 49 years. That was the last one. If our leaders are very much aware of this system, gutiri hende gukagia
ng'aragu Because you are supposed to save. tondũ nĩ maramenya I work in the morning so as no ngĩe kanyamũ ingĩrĩa in the afternoon. Na kĩonaga ona mũthenya andũ aingĩ mateke they are very active in the morning but in the evening makoragwo rĩu makĩmarisa kĩrĩa. Koguo hĩndĩ ĩno Joseph eragia Misiri rĩ nĩkĩo erirwo nĩ Pharaoh, you are the only one who knows this thing. So Egyptian yothe erĩ methi yaku. He was promoted into the highest class apart from Pharaoh. Gũtirĩ mũndũ arĩ mũnene kũu kwĩjo. Na arutire nĩ twaririe last time nĩ twaugire kwarĩ 1764 BC. Ũngĩgaĩra 49 nĩ ũkuona nĩ round number. Akĩruta mĩaka 14 ĩno mĩega akĩruta mũno gũkĩagĩra gũgĩthakara. Koguo narĩ na surplus ya gũthiĩ more than 7 negative years. Na nĩkĩo thĩ ng'ima toguo raigua thĩ magĩthiĩ Russia gũcaria wheat na hote. Tondũ Russians maybe they know that game. They have got everything. But that is why even Putin when he came in, akorire country that was collapsed. Najua Putin is very spiritual. Okay. Na nikiwa ginya akirega gaze todo daraga gaze ndio wa kindu kingi. He works with nature. Masculine, feminine. Done. Yes, negative, okay. Positive. Done. Hizi zingine za in between at you cannot decide hiyo ni yako. And that is why there are countries adwa kuu ni moi. Ninakuhiga mno na uso video ukaona nikueleke tu pole. Unajiko na kamera, kuna simu hapo. Let me move it. Nikuri countries moyo uo na omatithinaga. To ni mahota go cover up those negative time. Na ginya Gikuyu ni mari na ugi ucio. Niki to Gikuyu ni makinyaga makamenya kimera gitu kia mbere ri ni tuku observe uria gego magiona nikirahiuka nikira kiarari nirio marutaga mburi mathiaga mugumo-ini magathathaya Ngai makahoya mbura. By the way, ithuĩ Gĩkũyũ na ithera itũ rĩ ũndũ mũithuĩ twĩ mbegũ cia Ngai na ndĩmwĩraga ũguo kaingĩ. For one thing, Gĩkũyũ na Mũmbi matiarĩ na anake, and they did not have anywhere to get them. Nĩkĩo Ngai oririe kĩ? Nĩkĩo Gĩkũyũ oririe Ngai amũhe anake. Twĩrwo thoughts. Na anake acio twĩragwo nĩ cienyũke nda cia Ngai. By the way, I can ask even the whole world, tondũ twĩragwo tumĩte na kwĩ Adamu na Hawa nĩ marĩ na airĩtu. Nĩ marĩ na airĩtu. God slept with Adam, Eve, and their children slept with each other, sisters and brothers. That is all. They did not. In the Bible, we don't have anything to do with it. Arena siana of kiria daya awali according to Semitic. We call it Semitic mythology. Yeah, myths. Mythology. The Semite people ni modu wothe umite he Adam na Hawa. Those are Semites. Na no arona mwena wa Northern Africa wothe ni Semites. So ni ciana cia Hamu ciokire guku. Koguo ri agikorwo system ya Adam, let us break that mythology a bit. Agikorwo Adam ri ni rufaru rwake rwarutirwo nigetha agie mutumia ri. Na agikorwo ona ciana ciake itinagĩciara airĩtu ona kenda na ciara airĩtu ri. Could it be then Seth akĩrutirwo rufaru rwake? Kaini arutirwo rufaru rwake agĩe na mutumia? Because their system seems to differ from Genesis 1 verse 26, 27, 28. It differs completely. Because when God was speaking with Moses, he told Moses, let us create, as the writing of Moses or the story of Moses, let us create
Hebu soma hapo. Genesis 1 verse 26. Then God said, let us make human beings in our image, Human beings. after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, the tame animals, all the wild animals, and all the creatures that crawl on earth. God created mankind in his image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. I continue. 28. God blessed them, and God said to them, be fertile and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all living things that grow on earth. God also said, see, I give you every seed-bearing tree, plant on all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit out. On it be your food, and all of the wild animals, all the birds of the air, and all the living creatures that grow on the earth. I give of the green plants for food, and so it happened. God looked at everything he had made and found it very good. Evening came and morning followed the sixth day. The sixth day. He does stayed on the seventh day. That is the first creation. No, usurudisha. Okay. The same. Chapter 2 verse 7. Huh? Chapter 2 verse 7. So, Sasa hiyo haihusiani na Adamu. Iko pahali panaongea habari ya mtu mmoja. no, it's talking about Biblia inatuambia Adamu aliubiwa akiwa peke yake. Lakini hapa ni wengi. Okay. That is where the Christian fails. They try to infuse the two chapters, which is not possible. Inasemaje tu? 2 nianze kuanzia juu ama 7. So it says, this is Genesis chapter 2 verse 7, which reads, then the Lord God formed the man out of the dust of not the create. ground. Then the Lord Ameongea habari ya formed. creation. Hajasema created. Amesema creation. Why? Yeah. Right. So the two are different. So huyu Mungu alichukua an object akamake. He formed something out of this. Hebu soma kwanza. Then the Lord God formed the man out of the dust of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Stop there. The material was from the earth. Na Genesis 1. Haikuwa kutoka kwa earth. Genesis 1, the sixth creation or day. Yes. Ni kwa power of God. Hakuna kitu alichukua. Hata jua, hata mwezi, hatukuna kitu alichukua ati anaweki jua, anaweki mwezi, anaweki mnyama. Hapana, ni kusema. It's by saying. That is what we call in English creation. You don't create something out of something. You create from your mind, imagination, the void, the zero. Now my question is, the human beings he created first. And now this one he has made. He has made. What's the difference? And how do they come into? The first creation is by saying, out of nothing, out of his power. Yes. But the second creation, hata mnyama aliudwa kutoka, lakini wa Kristiano walisema ni Adam tu soma hiyo. Soma 18. Hiyo. Chapter 2 18. Sawa. Inasema, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suited for him. Hiyo ndio 18. 19 inasema, so the Lord God formed out of the ground all the wild animals and all the birds of the air, and he brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called each living creature was then its name. Meaning, the second creation has got nothing to do with the power of creation. Ungesema ni man creation hiyo sasa. Hiyo ni man creation sababu Mungu anachukua kila kitu anaumba in Genesis 2 from the ground. Lakini Genesis 1 hakuna kitu yeyote, hata mnyama ukisoma Genesis 1:25. Genesis 1:25 inasema God made every kind of wild animal, every kind of tame animal, and every kind of thing that crawls on the ground. God saw that it was good. So now here there is a contradiction.
Because chapter 1 and chapter 2 they are contradictory. They are No, contradicting. God does not contradict I'm saying the himself. Bible. Sisi ndio tuna contradict. Father, Ni this is to kitabu. not contradict the Bible, Eh. not what it is written. No. In the Bible, it shows Genesis 1 and Genesis 2 are Two two different different things. accounts. That's why I was asking Because about the Genesis Bible. 1 is talking about the creation Of of time. the whole globe. Wow. But Genesis 2 inaongea habari ya Kikuyu na Mombi, hawa Adam na Hawa. Yes, sasa Sababu Gikuyu na Mombi ni yao haihusiani na Wabaruya, Waluo, wa Maasai, Wakamba, hapana. Hii ni vile sisi tulikuja hapa duniani, nyumba ya Mombi. nyumba ya Mombi. Tumetaga ona matietagwo bali ya Mombi. Nyumba ya Mombi ni mwana mundu wothe Mugikuyu utari na thakame itukanite na kabiregi. Iyo ni nyumba ya Mombi. No bali ya Mombi no ukorwo hikitio ni Muikamba, no ukorwo hikitio ni Mumathai, no umite kwi Mugikuyu. Iyo ni bali ya Mombi. Although even as ona Agikuyu aingĩ matirĩ magũkĩrwo atĩ nyũmba ya Mombi nĩ thakame ya Mombi theri na arake arĩa kenda. Mbarĩ ya Mombi no ĩkorwo airĩtu nĩ mahikirio nĩ kabira ingĩ gũkũ thĩ. Simple as that. Nĩguo Mr. Nĩguo. Koguo rĩrĩa tũraria Ũgĩkũyũ nĩ tũmenyaga Ũgĩkũyũ tũraria ũhoro wa. Tũkĩaria ũhoro wa Isiraeli twaragia ũhoro wa ciana iria ciumĩte kũrĩ the children of God. Rĩrĩa twaingĩra Bible-inĩ kwaria ũhoro wa Isiraeli nĩ ciana cia Ngai, tondũ nĩ Ngai warutire wĩra ũrĩkũ. Wĩra ũcio. Na nĩ njĩraga andũ kaingĩ mũno Christian nĩ magũaga gũtwĩra mũndũ ũrĩa wombĩtwo wega thĩinĩ wa thĩ kana waciarĩtwo na njĩra ya kĩroho nĩ Jesu Kristo. Ũrĩa waciarĩtwo excellently ni Isaac. And why? Nĩgĩthome hau. Because it is God himself. Reke tũthomerwo nĩ ũkũigua nĩ Ngai we mwenyewe wetwarire ndatũmanire. 21. Genesis 21. Ngai ndatũmanire harĩ Isaac. Na nĩerĩte mũthuri maita mau. This is where God fulfills his promise, eh? So the Lord took note of Sarah. Harĩ ingĩ tũngĩthoma. Tiyo ya take note. Ni harĩ na King James somewhere. You can also open a digital Bible. Thome King James nĩyo ĩhotaga kũheana story ĩyo wega. Kana Jerusalem Bible, they talk something. For Jehovah God visited Sarah as he had said. And Jehovah God did unto Sarah as he had promised. For Sarah God conceived. Ũngĩkorwo ina Bible njega nĩ wonete ũthia Galatia 4 verse 21 atĩ Ibrahimu arĩ na ihĩĩ anake erĩ ũmwe maciarĩte na Mwathani nĩ arathimire Sarah o ta ũrĩa oigĩte, and the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. And so Sarah did what? For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the son of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, as Isaac. Bare to him? Yeah. Amuciarĩire. Amuciarĩire. Agĩkũyũ rauga atĩa? Na gĩkũyũ atĩrĩrĩ. Abrahamu nĩagatũire njĩra gĩkũyũ gĩkuma igũrũ. Mwathani nĩarathimire Sarah o ta ũrĩa oigĩte. Na akĩgĩa nda agĩciarĩra Abrahamu kahĩĩ ona arĩ nĩ cia katene ĩno contradict nĩ cia contradict tageria nĩ contradict wa thiomi aya nĩ maratinia kaũndũ nĩgetha mekĩre na ego ciao. No ĩrĩa ũngĩthomwo na ya Gĩkũyũ old tiguo yugĩte ĩrĩa old kĩrĩa ya Gĩkũyũ. Na hĩndĩ ĩyo Jehova Ngai akĩng'ethera Sarah ta ũrĩa arĩtie, agĩcoka agĩgĩka Sarah ta ũrĩa oigĩte, nake Sarah akĩgĩa kĩ. Ũkerwo thiĩ Agalatia 4 verse 21 nĩgetha ũtaũkĩrwo atĩ Abrahamu arĩ na ciana ici ũmwe aciarĩte na njĩra ya ũndũire, no ũyũ ũngĩ okire na njĩra ya kĩĩranĩro. Tondũ Agalatia 4 verse 28
Galatians 4:28 ngome na ke King James ni kuigua ria marauga ndigakorwo I am putting my own career in the Bible no ringi tigwireka aterenda ku explain. That is why I always say Galatia sigana inya arafu sigana 21. Okay. Ikauga atiriri tareke juri aria mendete gukorwo merungu rwa watho atiriri kai mutaiguaga uria watho ugaga in English, tell me yet that desire to be under the law. Yeah. Do you not hear the law? I continue. Yeah. Kwandikitwo atiriri Abrahamu ari na airu eri ariu eri. Yeah. Umwe waciaritwo ni mutumia wari ngombo na uria ungi ni mutumia utari ngombo. For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondman and the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh. Yeah. But he of the free woman was by promise, meaning muri wa mutumia uria wari ngombo aciarirwo na umwiri tu. No muri wa mutumia uria utari ngombo aciarirwo na undu wa kuhingia kiraniro kia Ngai. Correct. Ngerekano ya atumia acio eri abothie riri tathie 28 the same keria 28 now we brethren as Isaac was are the children of promise. Inywe ariu na ari a ithe witu mwiciana cia Ngai na undu wa kiraniro o ta uria Isaac ari. Dina mbere hindi yo ri mwana we waciaritwo na njira ya umwiriri ni anyarire uria waciaritwo na hinya wa roho wa Ngai. Correct. Uguo no guo ona umuthi uyu kuhana. Githie na githungu. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. After the? But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. After the spirit. Yes. Andu acio eri na Jesu nywe listeners ri no ciaritwo wega kuri uri ongi. Tondu Jesu ri ni muraika watumirwo mundu gwitwo Maria we mwenyewe ona murume ndoi. Riria murume onire mutumia uyu ari endari akienda kumuhe pari ito matiake komanitie. Muraika agiuka akimwatia gute mutumia ucio ihuru ri na rio ri ni ria kiroho. Ici ni cia nginyanirio. It is true niguo. No ni waigua we ni cia nginyanirio ti Ngai wathire mwenyewe kwika atia. Nita mundu agitumirwo mundu mugo. Muthuri ungi wetagwo Manoa riria mutumia erirwo ni muraika na ni ukugia nda ya kimwana gigoka kuruira Aithiraeli. Mena we ni ndikugia nda thi ukihorwo na mahiga ni andu rucio ni mugoka na muthuri guo nigetha igwe koguo kiria nda cia kiroho ginya muthuri ginya mutumia ni makoragwo mwana uyu ri tuwa muthuri wakwa okite na kiama kia ngana ni au in the Bible aria maciaritwo na matari na muthuri. There are Isaac, Samuel, Samson, Zakaria and Jesus Christ. Zakaria na akerirwo akihura ufani kuria kanitha. That is Luke 1:15. Ugimithoma. Akirwo Elizabeth ni ekugia kahi na gagoka na muoyo na hinya wa Elijah. Mundu wake na kigete Elijah ugageta u. Jesu agacokera the same word iria Zakaria eritwo in Matthew 11 kuma 7 nginya 14. Ni hwa merire mundu ucio muronirie atinio kiongo niwe Elijah uria mweritwo ni agoka na muramwikire uria mukwe. So ni hakwa ikuga the Christian but I read the Bible as wisdom of God. No Christian marogaga ngerwa matahotaga tondu mararia ogo ni ta Jesu makariganirwo. In Act 10:37 Jesu atwikire mwana wa Ngai muthenya uria abatithirio. No ti miaka eno that. Ndiria ikurukiirio roho he became the son of God. Na ke announce thini wa Luka 4:18. Tamathomere haha ndigakorwo ni ndahitia. For those who are listening, let us read the Bible. Luka
verse 18 nĩ ũkũigua Jesu akĩmera, the spirit of God is upon me now. Mbere ĩyo ndũrarĩ ho. Nĩgetha njĩke ona nona nĩ rwambĩrĩirie gwĩka cia mbere ĩyo na mĩaka 30 akoragwo makĩruta inde na wĩra na ithe wake etereire nginya Saturn return yake. That is Luka 4 verse 18. I found it. Na no rĩo amerire mwaka ũyũ twĩ naguo rĩ, na nĩ njũragia Christian ngamũria mwaka wa Ngai nĩ. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. Abokinyi hau. Because he has anointed me. Yes. Before that, Yes. Jesus was not anointed. Yeah. He was a common He man, was a common but a superior person by the power of God. No ndahetwo hinya ũcio wa kũrutĩra Aisiraeli magongona. Nĩ ũrĩa kabori kangĩciarwo no nĩ gakĩruta igongona tondũ nĩ koneka nĩ kagĩrĩru. He is a special king. Nĩ tũingĩrĩ harĩ ũndini mũno. Yeah, no, let's continue. Nĩ njega mũno. Okay. Let's continue. Rĩu aca nĩ ũngĩongerera nĩ ngwendagia kiugo kĩu kĩngĩ 19 nĩ ngwendaga kũgweta kaũndũ kanini. I want to talk something about verse 19. Luka 19 continues. Yeah. He has sent me to proclaim liberty to captives, and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord. Which is the acceptable year of the Lord? Which is it? Which year? Which one is that? You have your on your phone. Unatumia uko na Bible gani? I proclaim the year of the Lord. Ugikona Bible njega a reference King James original nĩ koragwo na reference mwena. Nĩ ukuona wĩrĩtwo uthome Arabi 25 verse 8, 9 and 10. Ono ngithoma the old editions. Ugithoma reference yaona ya 25 nĩ ukuona wonereirio Luka 4 verse 19. Uko wina Bible iria i reference mwena. Meaning arario horo wa mwaka wa Ngai na nĩguo ũyũ, the year of the Lord. What is the year of the Lord? Nĩ mwaka wothe ũngĩgaĩra thabatũ ũthire mũtuarũru nĩ namba 7 harĩ ũgĩkũyũ na ũguo wĩtagwo mũthage kana mũtĩro. The seventh day. Okay, Yajirege, Luka 4. The Spirit of the Lord is upon me. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. 19. To preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister and sat down, and the eyes of all of them that were in the synagogue were fastened on him. This day is the scripture fulfilled in your ears. Ũndũ ũcio Jesu aririe wambĩrĩirie hĩndĩ ĩyo aria. Mbere ĩyo ndari. As mũthenya ũrĩa abatithirio nĩ Johana Mũbatithania. Ndutura yauma na igũrũ, that is the sign of the power of the Holy Spirit. Roho wa Ngai ũkĩingĩra thĩinĩ wake. That is when he became the Son of God. Hebrew 5:5. Kabogereri hau bado. How now to and all bear him witness and wondered at the gracious which protested out of his mouth. And they said, is this not Joseph's son? Todao imagine Qurani atiriri. Sasa huyo ananiita Mungu na tumeona akizaliwa na carpenter dada kuogera data. Na tunaona akizaliwa na carpenter. That is even when now kauduka gothe kaumire hau. Correct. Let me recharge data. Matiambĩria kũmũkĩrĩria ona korwo nĩ tũthome fasi ĩyo yothe ndaumire kũu na thao nĩ kũhithe hithire. Let me get data here. That's why he was crucified.
nyima. And so agaigwire ni gwaciarwo muthamaki, he made sure muthamaki ucio no oragirwo. They are not going to crop another king apart from him. You get? Can continue. Okay. So let's go back there. Jesu gate udoshi wa hanikali. This day is the scripture fulfilled in your ears. That was the end of Luke 4:21. He did that he closed the book and he gave it again to the minister and sat down, and then now no many synagogue. You remember he closed the synagogue. Akoretwo makoria matethanaga na Saitani agĩuka muthenya ũrĩa aingĩra synagogue ni wamwĩrire ũndũ ũcio nĩ hĩndĩ wekate ũgatũthiĩ kwĩgia ũgatume ũkatũthiĩ kĩrĩa ari Hebrew 5:5 ri Hebrew 5:5 tuthomera igwe kana nĩ ra coincide na ũhoro ũcio tũraria Hebrew 5:5 Hebraites. Alama na ikoyo. Niona githu. Kiebrania. Hebrew 5:5. Ngwega ugo no Kristo ataigana gwikumia we mwene ati atuo muthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene nĩ gũtuo atuirwo nĩ ũrĩa wamwĩrire atĩrĩ wewe muthĩnjĩri Ngai no wewe mũrũ wakwa niĩ nĩ ndagũciara na nĩ ndakũheite iria ciarĩ cia ũmũthĩ ndatuĩka thoguo one ndi hau ũguo noguo Kristo nake ataigana gwĩtũgĩria atĩ nĩgetha atuĩke mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene handũ ha ũguo Ngai amwĩrire atĩrĩ wewe mũrũ wakwa ũmũthĩ nĩ ndatuĩka thoguo. Correct. So also Christ glorified not himself to be made as high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today I have begotten thee. When was this? That is the question. Was it before he was born? Or was it the time he was baptized, ordained by baptism? Nĩrĩo akunurirwo. Mũthenya ũrĩa akunurirwo thĩinĩ wa kĩroho na extensively no tũthiĩ rĩrĩ. Let's go. Disciples ciake rĩ. How did they conclude that key? Act 10:7. Act 10:7. Yeah. Nukuigwa nao magi conclude who is Jesus Christ and why is he that way? Ni mageretie nao rĩu go sum up. Act na gĩkũyũ ĩtagwo atĩa? Atomwo. 10:37. But the Bible is really a very sweet book, full of wisdom. It has got nothing to do with any church. It is for wisdom. Act 10, verse 7. That word, I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee, after the baptism which John preached. Ũhoro ũcio nĩ wahunjirio Judea guothe wambĩrĩirie Galilii thutha wa Jona kũhunjia ũhoro wa atĩ mabatithio. Nĩabatithio. Atĩa? Nĩ mũĩ ũrĩa Ngai aitĩrĩirie Jesũ wa Nazarethi roho mũtheru o hamwe na hinya. Nake Jesũ nĩathiaga agĩkaga maũndũ mega na akĩhonagia othe arĩa manyitĩtwo nĩ ngoma nĩ gũkorwo Ngai arĩ hamwe nake. Correct. Jesus he was a vessel. Yeah, he was a vessel to be used. Yeah. He was like you. He was a vessel. Tito ũrĩa ũngĩkĩoya kari wĩthĩ ndĩngĩgĩtuĩka we. Uga Jesus was like you, used by God to preach the gospel. There's no difference between you and Jesus. The only difference is the Christ consciousness. Kuhua kunurirwo riu thiini wayo. Yo esoteric wisdom no yongereirwo akinyia miaka iyo na noguo nginyagia kunurirwo hindi iyo after he had attained his Saturn return. Na nĩo mwĩtaga 33 degrees Mason ya gũtuĩka ordained na maũndũ mau. Na kuirie na miaka 33. Ngangĩakĩririe hau. Na arutire wĩra o miaka igana. 3.
itatu nakua nä erire aya atä rä inyuä mwende inyuä aganu mwendete watho gå tirä watho må kuonia tiga å rä a wa Jona nä ona ndakua ndä raikara 3 days and 3 nights njoke ndio the 72 hours 72 hours iria tå kwaragia ä koragwo ä rä sign ya kuonania life stays there 3 days and 3 nights ona nyamå ingä kua haha on the 3rd day nä yambä rä ria kå nunga because life has left the body rä u nyamå ici nä kä o tugaga kwä kå wathoma må ndå maya maå gä ma ngai ngai nä egå kå guå rä ria kumaka kwä ra å gä kä rä a hinya wakwa weheraga harä kä imba after 72 hours nä rä o rä u consciousness ä koragwo rä u ndarä atigwo tä ri yonekanaga havaivo-inä ä yo Matthew 12:40 Matthew 12:40 ndä kå igua Jesu akä aria å horo å cio we mwenyewe ndamä ona ikauga atä rä rä o ta å rä a Jona babatani ta ingä ra 39 nä kä å ria å rä ikauga no Jesu akä macoke babata å rä ingä kä å ria kä anjä rä irie 38 Matthew 38 ikauga atä rä rä na rä rä arutani amwe wa watho o hamwe na afarisai andå å gä nä merire Jesu atä rä these are intellectuals theologians akina Elon Musk no meti gå thoma mako mathomete they are born in privilege si kusoma wameso they are school dropouts na rä rä arutani amwe wa watho hamwe na afarisai amwe nä merire Jesu atä rä må rutani nä tå kwenda kuona å kä ringa kä ama no Jesu akä macokeria atä rä kaä andå a rå ciaro rå rå nä maganä te na makarega gwä tä kia ngai maroria maringä rwo kä ama no gå tirä kä ama mekå ringä rwo tiga o kä ama nabii Jona o ta å rä a Jona aikarire mä thenya 3 na motukå 3 thä-inä wa thamaki ä rä a nene iria-inä rä å guo noguo må rå wa må ndå agaikara mä thenya 3 na motukå 3 tä-ri-inä before your spirit rises. It is still with you even when you are dead. Correct. Ikaraga 72 hours igathi ikehera thini wa you are surrounded. Na nikio riri for the Kikuyus. Wikone kuri kirumi if you have a curse. Let's say baba nyine ugete atiriri. Ugutikana rimwo na igore stikana tinio. If he dies today, you look for his representation. Kai karageta gotake. Ugakarega kaguko mugambo ucio. Aho kakauga atiriri ni nditorio komete haria eta gotani ri. Utie kindu kiena kirumi muci uyu. Moda utamaigwa no mute no it has to be utagwatitio mwaki kana ataikarite thikũ ici 3 so before then the Kikuyus used to bury the person in the same day koguo no mwaki wagwatagio koguo kagwo utagwatitio mwaki uria mwaki ugane murai no nai no in modern days kwena kirumi muteo no kiria thikũ 3 mutwaragite kirumi kiriko kiu correct na niguo ngerere Mũgĩkũyũ akua tene rĩ ateagwo the same day aigagĩrĩrwo ono nĩ tio nĩ akua akaigĩrĩrwo kahengere igũrũ mathondeka kanyamũ makamũtwara na hau akarĩo nĩ nyamũ magathi kũrora thikũ ya gatatũ kanĩa ngani arokiri na baba nginya kũrora ngani arokirire na nĩkĩo rĩrĩ bado you remember the time mtu alikuwa nakufa ora tuga nĩ mũrairie mwaki nigetha mũndũ ũcio ngoni arokirire okire tutiuga ati utonia ni akoma tukuga no nginya tungiaro nikio kwatigagwo mundu wa kumurora na nikio nginya atigagirwo ni ario ni hiti mukamenya ni mani aka atia tondu agiagire kurio ni hiti mumenya mutina confirm ugane kura mundu ucio ekire atia orire correct kei ndĩmũhe karũgano kanini my mother mundu wari wa kindu 30 gũciarwo na hau 1930 kindu ta nĩ atũheaga story rĩrĩ twarĩkia kũrĩa agatũhe story akatwĩra atĩrĩrĩ harĩ mũirĩtu mũrata etagwo Wairimũ marĩ compatriot nĩ mendaine mũno magĩthiĩ ndaci kũndũ ndaci tu kuma tene arũme anake na airĩtu nĩ mathiaga kũrĩa kwarĩ mwanake mũrogi no ti ũyũ wa ndawa nĩ aya magiftĩtwo na nyamũ he nyamũ ndakũragia Buddhism na Sufism ndakũragia indo ta ici arĩ na kĩndũ kĩu tureta Sufism no akũrage na gũkuĩ na njohi agakũriũkĩria na kĩ mbere rĩu airĩtu rĩu maina ngari
Muiretu uria akirwara o rimwe makiina no ni manutaga riu mathagitwira ni manataga mwanake muna ni amwenda na ndakarogwo mwega ni atwiragio akono ti mwega ni ari kaundu na kangi muiretu uria akwiriire oku anake makimua ni utuku thaa 2:03 dashi makibreak agithie akigirwo kahengere to riu ndiraheana undu ucio matana kwa mathe na mutumia ucio mamwitaga nyakahengere koguo abatithirio etagwo Wairi muno no waigua tondu ni aigirirwo kahengere na ni akua agithie agikatia no anake aya mari dashiri ni mari araicire he kaundu ekwo ni mwanake uriku koguo mathire haria maire maikaraga koneria koneno utuku wothe the whole night. This is a true story. You are real mother. Ni mother ri uratwira ni true story ti undu aiguire ti story. Riu ciakinya thaa 7 thiku ya gatatu ri thiku ya keri ri makiona mundu urathi tutuku Wairimu ukira ena agukira no agithiko munyita oguo ri akiona ni gwacomoka mwanake no akigamba nyui agithara ni ahotire gwithara no waya makirumbuania na muki na Wairimu mamuoire o hindi iyo mai mathaumite kundu gwitagwo Kiria-ini agitwarwo nginya Kangima gwa tata riu we muona ndari handu riu hau ni githe ndukuona ona gikuyu ni kiramenya mundu uyu angiikara hau aikare more than 4 days 5 ni kuonania mundu ni gukua kwire no nona ndanagikinyia koguo ugi wa kuga ati 72 hours ona tutanathie thukuru ni woikaine ona thukuru matikirutanaga ugu in fact mukipeleka mtu wenyu hospitali nimwarikana ndugite no roso kiathi na muno ira twagiro wa guka tukiuga guka kudaka na twara moca no raririkana nikio tugite buka wa Murang'a watukania kudaga twarwo moca ai wo nyumba thiku ithatu fast thingira wake thingira rugo tu urakingira andu angi ata gwika atia nigetha mari araisi niguo ri mamenya ni atia cigo gukiandika riu marwa magitwarwo ndio no atwarwo moca ri hote bakana agikorwo no menya atwarirwo immediately muthenya gutukia ni akuire araire moca ri yani macoke kumuruta ritaura acoke kugania no nginya mangiambe go confirm orogo ndakinyie moca riri mamurutire na ndio wao ni kuma area iyo yani tondu riu akwiririo thibitari mucie tau my grandfather ri my father to my mother ri tondu ari andu aya tene amaundu ma kiriari we akwe tondu nginya ni ndirikanaga aigitwo mucie na cumbi na mirengeti ndathire ri ahetega muno ri the natural he was very well preserved because I saw it tukwiro ndari kuo nona twe kai gatigiragio kuingira kwa guka we na ndikirio mona de innocent akirigwa preserve na mbire gwetererwo thiku ici ithatu makio confirm ru agi preserve wega turikia debate tuma haria mbere tuma tuma haha makora Jesu mamuria uhoro wa Johana no Jesu akimacokeria atiri kai andu a ruciaro ruru ni maganite no maringirwo kia muno twakinya twari oro wa Jonah 3 days and 3 nights in the belly of the fish na maundu ta mau no yo ni aregorite atia meretio ni thamaki maybe we don't know because tukirwo ni akire meririo na agito mwena uria na agithie ni neveri gutire kindo ta kiu otherwise we would have seen it today no we shape or another mundu ure wari kuo no ithu twi kuo no mahinda macenjetie na iko ndio thamaki ndingia kumerio ikare thiku ithatu ona muthi ndingia kumerio ikare thiku ithatu no proof uguo tondu na ni ndirona tori right can you prove that the only proof I can say is just saying I cannot see it today. The fact that I cannot see it today fact remains uguo Mr. Jegara uga life kana mbegu cituraga ihandagwo tondu riu bebe ndina bebe nyingi mucie na ndia ngagira rucio ugukora ni ciumire tondu imwe ni nyanikire nditigirira cianika ni ngethete bebe ndomithia ri kai gathie kuhitinjige ikumbika handwo ringi
no ivevere ayo ri ni forfeited Ni forfeited. koguo mere no itu ri niwe ni iveve Ni vessels. ni vessels no ya akurari iga icoka gotiri na twiragwo bible-ini mundu agikara miaka 120 no akue ni gukura na atari murwa niguo Akahuruka. does the bible say that tatuthomere kiria ithathatu Okay. Genesis 6 verse 3 eroga atia Genesis 6 verse 3. ni Yuga atiriri. Mwathani agicoka akiuga atiri. Ndikureka andu maturage tene na tene. Ona andu na kuma riu gutiri urikaraga makiria ma miaka 120. Lifespan to ni jua andu makihingicana lifespan ya muoyo ti 70 ni bible yuga gukura ungikura ukinye 120 uhewe ngi 10 yo ni wewe na kiria kingi kirathimo kingi muno to Ngai ni arenda wone thi more than 120 years not you mirutire wira ni wirorere na haria mundu gwetwo Isaia ni Isaia wandikite horo wa 70 years Isaia in which Jirali kani party riko no hari handu raigwa kiria life dara yuhoro wa lifespan aragia uhoro wa life expectancy todo miaka 70 aruni ndena 72 jagerira gukora riu ngirorera thitikuruta wira ni undu wa maciaro makwa ri ni jagirire gukorwo riu no njike kindu gitagwo management not to participate within K. Andu ona taraira niguo riu magirire gukorwo they nio chief advisors a bururi not kuruga maithurano miaka yao ni mithiru riu acio ni advisor aria meguka ki thutha na ugikuyu niguo tugaga ati tariu ni guthoma kabuku ndacokeria njenga mundu retwo aretwo ki mundu wa meiga ni wetagwo aretwo atarora hau aretwo atia ni ukumona hau retwo tarora 71 ni ukumona hau etwa mundu wa meiga ri ni ari retwa ringi 71 handu ngujite aretwo hau retwo atia bora iro ni rwimbo rwi haha oiga iguru hindi ciothe no kwa iguru hindi ciothe cia igongona riu mutongoria wario athuragwo utari kirema na handu heho mwiri-ini wake ta guturika ritho heho hatire handu haena kabanja uria mundu wa maru ni ndiraigua heho thiini gana guturika ritho gana utinika kiga kia mwiri na utari muniku rucuthi kana wi igani na athuri acio angi othe makarugama hau gitina-ini kiaguo makaina magakiina atire ritwa ri hau makaina na ciugo oro icio kanana marike makainuka nake Ngai akajoke na no somewhere there Roma sentence ya mwisho kuma na athuri acio angi othe makarugama hau gitina-ini kiaguo makaina kana rabiga iguru he ritwa ri hau ria mundu ucio wa meiga kuri mamwitaga wa meiga ari mamwitaga na ritwa riu tucoke ginya gwitwa arikia uguo akaiga nyama yothe rwa turumwe rwa githuri kiria kieru agicio mugumu iguru no waiga rero ndenda guthoma rwa ingini rwa munagatho ucio onemwa munagatho ni mundu ucio wa meiga niwe uthinjaga mburi ya meiga na ndingikorwo ikare makana kariku hindi ria turathi mugumo-ini kuruta mburi ya kuhoya mbura kana oini iria iraheanwo ni undu wa Ngai uria Murungu koguo mburi iyo ri na mundu ucio uramenya ri ni andu matari kaugu kana gathahu mutumia wake ndangikorwa na huna ndari aria giaga gukararwo uguo niki
na mundu ucio ndonekanaga uguo. Those are rare breeds. Mundu utari wa nginya kana ndari atiha handu ndari acera ona iritu na anake aigatwirio neke ore ciara kurathio matina maigana ati athuri aria ni mamwe kumeka atwarirwo angi ni marauga na niguo mundu ucio ndari. Koguo ni wona twari so special na magongona ma Ngai ithu tutiathangaga na Murungu ni ihinda ri ndiraigua mukiuga atiri ni ti ati Ngai ni atatu guteva mucoke mumenye Mugikuyu, Muithiramu, Muisiraeli matire makorwo na Ngai ingi tiga yo the creator uria mumbi wa indo ici tuonaga. Na tondu na Jesu ni ameraga atiriri ria maragia na mutumia Musamaria kuri hindi mutarithiaga irima-ini kana mugathie muthigiti wa Jerusalem to muri hoyaga na roho tondu Ngai ni roho ti kiumbe. Wacoka ati uturehere mundu urathie na maguru na ni araria na akagucia riera ati ni Ngai. Ona riria uria mutha atuirwo Ngai ni ukuona ni heihewa heiru ndakinyire kiwango gia Ngai uria mumbi to mundu nie njuyu twitwo Ngai ungithoma Exodus 7:1 tuthoma ya Gikuyu ni ukuona mutha ni arugamiriire Ngai akerwo weri niwe Ngai mbere ya Farao nake muru wa nyukwa egukorwe munabii. Koguo we turi aragia nawe ugathie ukaria muru wa nyukwa uria mukuru kwanja nake agakira Farao nake era kirindi kiria ki ucio nowe mundu uria nie jonete in the Bible. I have made you a God. Niguo irauga 7:1 Euga atiriri nake Mwathani akira Musa atiriri nigugutua ta Ngai hari muthamaki wa Misri. Athoma ya Githungu tita not like I have made you a God. Now gather men of James King James. Okay. And the Lord said unto Moses, see, I have made you a God. I have made you a God, not like a God. I have made thee a God to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Githero akiona we scholars academically ni twendaga gucenjia uria Bible iroiga ugekira Githungu giaku kana Gikuyu giaku tondu hena egos iria ratongorio ni kanitha yari the rules you have made. Ukona ni arenda kuogora na ndanaria nginya na andu anene nginya guku makanitha-ini ma bishop bangine ukaigua ni arogora nundu wa doctrine yao. The doctrine ni aramenya no ni arogora nundu wa doctrine ya ararumirira. Turaririe no mwe munene ndiramuria hai Sabbath ni kuga ati tondu ye hau neuga ikwith magongona mamwe Ithiraeli marutaga hai Sabbath. Hai Sabbath means a very simple thing. The first full moon of the year. Or what? The first full moon of the year. Ni itago hai Sabbath because the 14th day of the month of the first month is a holy convocation. Ni othigo kwiria kuma muthenya uria Ngai ekaga magongona kuma hari ciana cia Israeli kuga ni the nyuma. The 14th day of the or the 14th day after Veno equinox. Koguo tungirora haha mugungu Passover. Moko erariri kuma moko wa March April 5. April 5. Na muthenya uria nigetha no Pentecost. Nigetha Passover. Pasaka. Siku ya Pasaka. It is the first major feast in the Bible. Mina kana ya mweri onekanaga Exodus. Unafaa kukula na nani? Unafaa kukula na nani yo? Na familia, with your father. The first major feast. Unafaa kukula na nani? Feast ile turiagira muciiri ni mutu wa ruru. Na mutu wa ruru. Ini. No riu ino turaria ya Israeli tondu they were under the rule of the Most High. Exodus 12. Okay. Ogimithoma yothe ni ukuna marerwo thiku ya 10 mukeoera gaturume mukaige mugagathinja thiku ya 14. Why? Koguo ni ka family. That is from
Nĩ ka family correct. Nĩ ka family. Nĩ ka family ti kaũndũ gakonainie na multitude. But in our Christian era, that is the thing, correct. No, thĩinĩ wa Christian era, nĩ magarũrire makiuga nĩ acaci. But you know the Christians don't practice the Bible. They That's don't. the difference. They Christians don't. practice Christianity. When you say you are a Christian, you say I'm practicing Christianity. You are Constantine, you're nonsense. Okay. But you're not practicing the Bible, The wisdom in the Bible, in the the Holy Bible, Word. or the ways of the world. Christianity ni yako umejitengenezea na mwenye alikutengeneza. It has got nothing to do with God or the world or the word of God. It is very different. Christianity. What about Islam? Hata Islam bado. So unajua kuna There is a difference between Islam na Mohammedans. Exactly. So Islam is is true. Mohammedan is not. Correct. Unaona? Correct. Islam is Christian. Quran. Israeli na Islamu nĩ ũndũ ndio ũndũ ũmwe ya. No haingĩra Jesu rĩ na harĩa ningĩ haingĩra Mohammed rĩ ũkona their way of adoring their God nĩ atuĩka diverted into mũndũ agethondekera mawatho make akarehe harĩ ũthathaiya wa Ngai ũcio. Uwe correct, we 100%. Inakuanga hivyo. Ati Inabere, sorry. Neguogerera kaundu kangititha inabere. Tumaha. Tuora. Ni twaigicwo ni Christian. Neguo makoragwo very contradictory. They walk backwards. Christianity is walking, they are walking contradictions. They are walking contradictions. They don't even practice what is in the Bible. They do their own thing. How can you celebrate Christmas and you are calling yourself a Christian and in the Bible hata ipelekani? Hata hakuna kitu kama hiyo. But you are in church. Bible they know concordant kidogo ile tawari ifukuri hakuna ile concordant. Concordance ile ndakuragi ndenda kuregura. Ndakuri ibuku rigana orire to the concordance. Collector rigana orikira ndenda kuregura. Concordant yogegura ni ukora ina concordant na nyamwe twita gazeta na gitagwo index. Kwa hivyo ni inunue. Ina dictionary cigana. Dato. Koguo ũngĩgathiĩ wage kiugo thĩinĩ wa concordant ũkĩage thĩinĩ wa index na gazeta kiugo kĩu nĩ andũ methondekeire. Koguo ndĩmĩgũre buku ĩyo. It's none to do with the Bible. Tondũ ciothe ĩrĩa ndakunete nĩ ĩrĩ ciothe. Na thutha nĩ harĩ. No kĩu kĩngĩ buku kĩnene ta gĩkĩ kĩretwo to just the concordance na hizo texts. Tuma Passover Passover. Nĩho tuma. Passover. Ongera kiugo Passover tariu ogugu Passover 2024 ri. Date ĩrĩa mwaka ũyũ ti weri mwaka ũcio. Niki to know it is just to look after full moon of the year. The first full moon. The first full moon of the year. Na nikio ndoragia bishop ũcio atiriri. Yokire hĩndĩ ĩyo it is in John. It is in John 19, verse 31. Asha. Yokwira next time. Badai. Ugithoma Johanna 19, verse that it was a high. Johanna 19 ne utorore. Rĩu ndoria anene a Christianity marajira kuri mahinda makinyagirira matirogora uri it is the 40 Johanna wa mbere. Johanna, the book of John. Verse 19 araheana sequences ya Jesu kuma eka Passover. The last supper that one you got here. That one kaugatiri. Ababatahan yaje thate. Wambie thate hau. Jesu arikia gukunda akiuga atiriri. Maundu mothe ni mahinga. Ona ungiathia na iguru. To hau riu nie hindi ria mutharabaini ambitu. Jesu agikua. From 28 then. Thutha ũguo Jesu amenya atĩ maũndũ mothe nĩ mahingĩte nigetha ũrĩa kwandĩkĩtwo kũhingia akiuga atĩrĩrĩ nĩ nyotie na rĩrĩ hau hakuhĩ nĩ harĩ bakuri yarĩ na ndibei ngagatu ũcio yarĩ mũrati na mũikaru mũno ndibũnju ĩgĩtobokio ndibei-inĩ ĩyo nĩguo yatuĩka ndibei ĩgĩcoka ĩgĩthecererio kamũtĩ-inĩ na gĩthovu maitĩtie spelling nĩ gĩthovi Mudovi. Hithobu. Yeah, Hithobu. Hisop.
Heso. na gikuyu kandikwo githobu Githobu. Nĩ gĩtũũkĩ. ikihutithio Jesu kanua Heso. no nĩ arĩkĩtwo upon Hyssop. Jesu arĩkia gũkunda akiuga atĩrĩ maũndũ mothe nĩ mahinga, agĩcoka akĩinamia mũtwe agĩtuĩkana. Thira mbere. Thutha ũcio anene a Ayahudi magĩthiĩ makĩhoya Pilato rũtha rwa kunanga magũrũ ma andũ acio mambĩtwo, ona rwa gũcurũria mĩĩrĩ ĩyo kuma mĩtharaba igũrũ. Moririe metĩkĩrio gwĩka ũguo tondũ mũthenya ũcio warĩ wa kwĩharĩria kwa Ayahudi nĩguo maroke Thabatũ. Matiendaga mĩĩrĩ ĩyo ya andũ acio ĩkorwo ĩ mĩtĩ igũrũ mũthenya wa Thabatũ, makĩria nĩ tondũ Thabatũ ĩyo yokaga hĩndĩ ĩyo yarĩ nene. Question is, Thabatũ nene kũrĩ iria ingĩ rĩ, ĩngĩũka rĩ? It has to be that one. Tondũ Ithiraeli harĩ ũndũ ũmwe matekaga. Kũngĩakorirwo we Passover, ina circumstance ũngĩ operate rĩ, weragwo ndũgoke mũthenya ũyũ ũngĩ tondũ ti wa Thabatũ. The next day is not a Sabbath day. Na koguo no mũhaka weterere mũthenya ta ũcio mweri ũyũ ũngĩ. Mũthenya ta ũcio? Mweri ũyũ ũngĩ mũthenya ta the same day, no nĩ mweri ũyũ ũngĩ. Because there's no Sabbath coming up. Tondũ rĩrĩ, Sabbath cia Ngai twarĩkanĩire ciĩkagwo na mweri. Half moon, full moon, last quarter, na last half moon, last crescent, which was Wednesday ĩno ĩrarĩ kuo. Nĩyo twarĩ na last crescent ya mweri wetano. Rĩu ĩngĩkorwo kwerwo nĩ mweri wĩkĩma full moon, Passover nĩ full moon. The first full moon of the year ũngĩgathiĩ handũ, ũrio kiugo Passover. Kĩminĩte thikũ ya 14 kana Thabatũ ya kaigana. Thĩinĩ wa Aithiraeli rĩ, mweri wa mbere kĩmakia kĩa mbere rĩ, nĩ high Sabbath tondũ nĩ Passover. No ici ingĩ rĩ, nĩ Thabatũ cia kawaida, mweri wa kerĩ, wa gatatũ, wa kana, wa gatano nginya wa 12. No mĩtuarũru. Nĩ mĩtuarũru ya kawaida. No ya mweri wa mbere nĩ high Sabbath tondũ nĩ Thabatũ no kwĩ igongona rĩngĩ inene gwĩ Thabatũ. That is why Johana awĩtaga it was a high Sabbath. No rĩu twĩ Christian rĩ, in Christianism nĩ megeragia kweheria Thabatũ iria cia Ngai, magekĩra ciao ciĩtagwo Monday, Tuesday, atĩ wakinya Saturday rĩ atĩ nĩ Thabatũ. Na rĩngĩ nĩ mweri ĩmwe. Nĩkĩ? Rĩngĩ nĩ mweri 5 na maratĩ tondũ nĩ kiugo juma rĩ, atĩ kĩminĩte Thabatũ. Arĩa angĩ nĩ kiugo kiumia Sunday. Atĩ tondũ nĩkĩ? No nĩ mararega gũtũmĩra maandĩko matheru. Tondũ maandĩko matheru marauga atĩrĩrĩ, rekei tũmbe imũrĩ mũtambũrũko wa matu mairũ cia kwamũrania mũthenya na ũtukũ, nacio ituĩke imenyithia cia maũndũ, cia mahinda, imera, mĩeri na mĩaka. Ngai akĩũmba kĩmũrĩ gĩkĩ kĩnene gĩathage mũthenya, kĩu kĩngĩ gĩathage ũtukũ, na akĩũmba njata o nacio. That is to say, time ya Ngai rĩ, nĩ subject kĩrĩa ũkũrora ũmenye wĩ thikũ ĩrĩkũ. Ebu soma Genesis 1:14. Thomio na Gĩkũyũ no njega. Kĩambĩrĩria 1:14. Ikauga atĩrĩrĩ. Ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩ kũgĩe motheri matu-inĩ igũrũ, mamũranagie mũthenya na ũtukũ, na monanagie mahinda mĩthenya ya bata na mĩaka. And God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for the signs. And for seasons, and for days and years. Yeah, you can touch on the signs. So the signs, yaniko kĩna hinya. Tondũ werwo mũthenya rĩ, nĩ ũkũmenya riũa rĩauma harĩa nginya hwaĩ-inĩ rĩ. That's a day. Githĩ ti day? That's one day. No rĩu rĩ, nĩ day ĩrĩkũ? That is where imũrĩ ici ciothe cia combine irakwĩra mũthenya ũcio riũa rĩaratha rĩ, na mweri wĩhana na njata ciĩhana. Nĩkĩo igua tũkĩaria njata ya mbere, ya kerĩ, ya gatatũ, whatever. Tondũ ciothe hatirĩ tarĩ wĩra wacio.
na Ngai nĩ agwetete na njĩra nene ĩngĩ ndikarikĩru tiga Genesis 1:14 nĩguo yauga thĩndũ athoma and let them be for signs for time for days for months for seasons for days and for years. years icio indo icio inya nocio ingĩkũhe mahinda koguo there is nothing to do with January February March April tondũ sign ĩrĩa yũkaga kĩrĩa January rĩ nĩ ĩraregana na ũrĩa kalenda ĩno ya mũkristiano yugaga for one thing angĩkorwo January gĩkuru gĩkoragwo oro kũu gĩaku rĩ na riũa oro kũu rĩ agĩtuĩka mũthenya wa mbere na kĩnathĩ nĩ nyinamu na nĩkĩo ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ so Bible ũmũthĩ nĩ tũgire tũhutahutie maandĩko. Let's start on the Bible today. Tukĩrutĩra ibuku rĩa Ũgĩ chapter 17 Book of Wisdom. Yandĩkĩtwo nĩ mũthuri wetagwo Suleiman. Na thoma. Thoma. Book of Wisdom chapter 7 kuma 17 to 22. Gwĩciria nĩ arĩtie maũndũ macio mũno na nĩkĩo mendaga ũgĩ tu wa Ngai gũtirĩ handũ mokagĩra na academy na nĩ ũkũigua rĩu akĩaria ũhoro wa nĩ tũaragia ũhoro wa the four phases of the year. That is na ruta yaku thome yo na ruta yaku kĩambĩrĩria 8 kĩambĩrĩria 20 hau ũguo kĩambĩrĩria tũreka nĩ gũtwarana na book of nake Noa agĩakĩra Mwathani kĩgongona akĩnyita nyamũ imwe kuma harĩ o mũthemba wa nyamũ iria itarĩ mũgiro o hamwe na o mũthemba wa nyoni iria itarĩ mũgiro agĩciruta igongona rĩa njino igongona-inĩ. Mwathani nĩ aiguire mũtararĩko ũcio wa mũkenia agĩkĩra atĩrĩ ndirĩ hĩndĩ ngacoka kũruma thĩ rĩngĩ nĩ ũndũ wa ciĩko cia mũndũ amu meciria ma mũndũ makoragwo marĩ moru kuma arĩ o mũnyinyi ndigacoka kũnina ciũmbe ciothe ĩ muoyo ta ũrĩa njĩkĩte. Na nĩ wega twagweta handũ hau njũgũna atĩ Mwathani nĩ augire mũtararĩko ũcio wa mũkenia agĩkĩra atĩrĩ ndirĩ hĩndĩ ngacoka kũruma thĩ rĩngĩ nĩ ũndũ wa ciĩko cia mũndũ amu meciria ma mũndũ makoragwo marĩ moru kuma arĩ o mũnyinyi. Ndĩnauga mũnini mũnyinyi ekana nginya agakũra makorwo me moru na nĩkĩo haha twari ũhoro wa memory na past life experience na nikio koragwo na generation curses because hakuna time unaweza sema ati uko clean uko pure hapana hakuna wakati uko pure as long as you are seeing hearing smelling the five common sense if at all they are all active util hedi ungekuwa perfect. Hĩndĩ ĩrĩa yothe thĩ ĩgũtũra nĩ ũrĩkoragwo na ihinda rĩa mahanda na rĩa magetha rĩa heho na rĩa ũrugarĩ rĩa riũa na rĩa gathano na rĩa mũthenya na rĩa ũtukũ aka where the earth remained seed time and harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease. Naona yaingira kĩndũ twĩtaga the characters of time. How do they behave? Hiyo tuziukiario muthi. Ndio nitiri ukari muturore. Na tumehuti hanini. Uti hanini characters of time. Tondu ni twamiaria ri na tutithwe tutire na runyi. Ya tutiraitha kindu ithu. Ati turi hu ati tutuike kau tukuhitha tondu andu aitu ri turenda mariri hai. Nĩ tondũ njiguaga andũ amwe atonyi makiuga rĩu nĩ runyi no ũrĩhire ũrutire gĩtuĩku no thĩinĩ wa ũgĩ wa Ngai tũkoragwo twĩrĩtwo tũheane free nĩgetha tũtigĩre arĩa angĩ magoka tũtigakorwo na indo icio ciĩtagwo arunyi the secrets. Hĩndĩ ĩrĩa tũroiga practically tuga mũthenya wa mbere wa mwaka ũyũ Exodus 12:1 and 2 kwarĩ March 23 nĩrĩo thĩ yarũgamĩte gataga meaning riũa riumĩte mwena wa kĩambirũirũ rĩu rĩna gũkũ
na kwoguo ri umuthi ni mweri 4 mweri wa 6 no hari kalenda ya kawaida ni mweri 20 mweri wa 8 niguo meaning hari kalenda ya Julius Caesar netumite northern hemisphere tugoka southern but practically riwa na mweri na njata still cirio no northern hemisphere meaning ni twamikanja tondu riwa ritirireka atia na ritirirĩroka gatagatĩ nigetha ritutagararĩrĩrie mwena wake wa southern na riria ri haha ritiakĩrĩ haha 23 riathire mieri 3 that is April May June riu July tutuma mweri wa 5 June tutiturauma turi mweri wa 5 niki umuthi ni mweri cigana 20th August ndio we are the 5th moon day. Today is the 5th moon day. We are in the 5th moon day today. Muthi akimweri 5 mweri cio oya karamu kijana oitaka atia kioni oya karamu tukaigira Wednesday wait mweri na karamu keturori turi mweri wa 5 turi mweri wa 5 tukaigira mweri nya tukaigira the 8th day, the 8th moon day, which will be on Wednesday. Muthi ni Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday go turaigira vago turi orio okay kireke tutare na riri takira hau kiria veno equinox kwari March 20 mwaka ya 2023 March that is 9 days andika 9 days plus 30 plus 31 sio ni mweri wa kaigana April ni 30 May ni 31 June ni 30 wena kire igiri ndugeke July ne thiru na July 31 to August ekira ici tataraniria ongera diko 20 cia August ongera diko 20 cia August 20 ongera 20 soka sigana 150k au ndo taraidia kuma mweri 23 nginya thari tiso twakekira 9 niga twikire April 30 so twikire June 30 July 31 plus 20 divide by 28 151 divided by 28 mweri wa gari na waya Hi. We are on the 5th day of the new moon. Yoka ki. Ithano na thikũ cigana. Nĩ thikũ ithano na gaturumo. Teka na karamu. Gaturumo karoka ki. Katiyo kama dhaa marĩa tũrĩ. Mieri 5 na huwa nitukirite mieri correct Utitũra Kenya. no tuweta datu twakirwo twina mieri 5 already Tũrĩ thĩinĩ wa gatano. Mweri wa gatano. Tukiri tũraũri. no kiria tuga atiriri 150 ni twagaira 28 ri ni mweri the lunar moon yoka mieri igana eni na correct Kwa gwetu mweri wa gatano. tu mweri wa gatatu Tu mweri wa gatandatu thikũ 11 mweri wa gatandatu. eni Hapana. aya nitokiuge ni kiria ri April May June July August niguo ni tano tugitara na maritwa no tugitara na mweri ri no muhaka
kiria thikũ icio ciothe tũgaire mweri wa 20 the lunar calendar to mweri ũyũ wĩ igũrũ rĩ nĩguo akĩ wa gatandatũ to nĩguo agĩrĩire rĩu ona warora na practically nĩ ũkuona riũa rĩ handũ haha ũguo ũtigairie thikũ ũke kĩ gatagatĩ however akorwo twĩ thikũ ya 11 rĩ nĩ mweri ũmũthĩ rĩ mweri wa gũkorwo wĩ mwena ũyũ ndwagĩrĩire gũkorwo wĩ mwena ũyũ mweri ũmũthĩ nĩ mweri ciga ũmũthĩ nĩ kiumia hĩndĩ ciothe mweri wĩ mwena ũyũ nĩ kiumia kĩa mbere the 47 days mweri wĩ haha wĩ haha ũguo ĩna ndũrakinya rĩu rwaka thikũ ya mũgwanja ũgakinya wetatũ nĩ mũthenya ũcio wa wetatũ wakinya rĩ wagayania rĩ nĩguo tũkaingĩra mweri wa wetandatũ Wednesday nĩguo tũkaingĩra now the 6th month to nĩguo nginya mweri wakorwo rĩu gacape karĩa na ndinokanaga karenda kau ũmũthĩ nĩguo wakorwo rĩu haha thĩ ũgarũrũkĩte mwena ũrĩa ũngĩ tondũ rĩu wetatũ ũyũ rĩ mweri wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ overhead should be tondũ waumire Wednesday no waumire Thursday Wednesday nĩyo twaninie mweri wetano practical nĩgetha tũingĩre mweri wetandatũ Wednesday rĩ August yagĩrĩire gũkorwo ĩna thikũ 4 extra umuthi wagĩrĩire wĩkwo nĩ 4th month of 6th month the 4th day of the 6th month na nĩguo mweri ume harĩa thaa 4 na ũrĩ thũa harĩa thaa 4 cia ũtukũ 10 pm mweri rĩu ũhana ũũ ũgarũrũkanĩtwo mwena ũyũ in fact kaigana ũũ ke mwena ũyũ ũngĩ Wednesday rĩ gakorwo ke nuthu na rĩu hĩndĩ ĩyo ke nuthu rĩ nĩguo tũkaingĩra rĩu mweri wetandatũ officially wega that is the 7th day of the month tondũ kahana ũũ rĩ nĩ crescent nĩ crescent nĩ half thoma hau reke tũthome hamwe thoma rĩrĩ amba thome Psalms 81 verse 3 Psalms 81 verse 3 ũrĩraria ũhoro wa haha nĩ thikũ ya mũgwanja haha nĩ 14 nĩgetha ningĩ tuma haha rĩ tũcoke haha 21 tũcoke haha 28 nĩguo system ya Ngai ĩthiũrũrũkaga thaburi cigana thaburi 81 verse 3 ndamĩona ĩkauga atĩrĩrĩ uhai karumbeta ga kũmenyithia thigũkũ nĩ yambĩrĩria ya karũgamano ka mweri na ya mweri wa iganana that is positive guoko gũkũ nĩ mwaigua fast ĩyo nĩ mwaigua mwĩrĩ athomere blow up the trumpet in the new moon in the time appointed on our solemn feast day. Take up a melody. Verse 23. Blow the shofar at the new moon and the full moon on our solemn feast. On the full? Blow the shofar at the new moon and the full moon. Okay, correct. Tikio rĩu tuga atĩrĩrĩ twĩrwo tũhuhĩre haha. That is the beginning of time. Tũcoke tũhuhĩre haha. Those are the major phases of the month. Karũgamo ka mweri na mweri wĩkĩmakia na nĩho nĩ harĩa tũthomire Exodus 12 atĩrĩ mweri ũyũ rĩ nĩguo mũrĩ ambagĩrĩria gũtara mĩaka yanyu naguo wĩ haha ti wĩ haha kana haha wĩ haha raini-inĩ ĩno ya gatagatĩ rĩu hwaĩ-inĩ ũngĩrora mũthenya wa mbere wa mwaka kana mũthenya wa mbere wa mweri wa mũgwanja rĩ ũrũgamĩte ũguo no mũhaka wone kamweri harĩa hwaĩ-inĩ thikũ 14 ũwone haha wĩ full moon nĩgetha gatagatĩ that is twambĩrĩria haha 1 2 3 4 5 6 7 koguo mweri wĩ haha rĩ ndũkĩmenya nĩ thabatũ rĩu ũngĩkorwo kũndũ gũtakĩrĩ kĩ on the middle figure at the top means the 7th day kana 7th day of time not of the calendar and this is why on Genesis 1 verse 14 let them be for signs
which signs the one we are talking about. Ati, the first day should always be a new moon. Kama unakuwa kutu pahali hakuna kalenda ama ile kalenda iko huko huijui, You wait for the moon. You wait for the moon. It will tell you each and everything. Ikiwa katikati unajua it is the beginning of a year. Of the year. If it is there the second time, ni the first day of the 7th, that is the first one, Exodus 12 verse 1 and 2. The second one, winter equinox, Leviticus 23 verse 24. Ariria ciana cia Isiraeli ciere atiri muthenya wa mbere wa mweri wa mugwanja makahuhira andu muki na thiku ya 10 yaguo. Mnataka tujue hiyo siku ni gani? The first day of the year, of the 7th month. The 7th month. Ni arabi. Ebu gugu. Hiyo ni za gugu iko tu na mtu mwingine za gugu. Yom Kippur. Yom. Why? Yom Kippur. Or Feast of Atonement. Ukigugu hiyo tutapewa date. Yom Kippur. The 10th day of the 7th month. Hiyo ukionyeshwa kwa simu unarudi 10 days behind. Ndivyo ujue which will be the first day of the 7th. Ebu gugu ndivyo tutapewa. Wacha wala gugu. Nani hata gugu hapo? Yom Kippur. Ama usome kwa Biblia nani? Tazama Leviticus 23 verse 24. That is the one we call winter equinox. The first day of the 7th month is in astrological term. Leviticus na iko niki? Arabi. Wacha nisome. 23 verse 24. Kabla hajasoma niongee. Kila kitu tunakujaga hapa kila siku. Tukiongea, go and do your own research. You get wisdom. Now it will not be a knowledge. The time you do your own research, your personal research in every topic we talk here, you become wise. Because you have jumped from knowledge to... You have spiraled, you have expanded. You have... Nogera laini ya mutwe. Unakwenda unafanya utafiti yako. That is how si lazima uambiwe ati na usifanye ati niliambiwa. You have on your head. Go and do it you yourself. Research and search and research. You will find whether it's true or not. Why do you think they take fingerprints? Every time you expand, you add a ring on your fingerprint. Na ikyo meda wekire kirori umathia go study, they look makona hey na tuliogeaje habari ya mikono yako your palms tuliogea ni nini? This is what you call DNA. Your DNA. This is your DNA practically written in your palm. Hizi nini unaona kwa mikono yako inaongea habari the inner you, not the outside. It was the hand of God. The hand of God. It is your palm, the hand of God. It is found in Job 37 verse 7. Eno gade na arawi. Nayo Leviticus. That book. Madaya uruka tomo aroma. Nedera to check it. Which day? Oh no, day na old. Sina old testament. Which day is today? Leo tutage gu. Ndamiona arawi ke? 23. Verse 24. Onaipata. Igakiuga atiriri. Ariria andu a Isiraeli umere atiri muthenya wa mbere wa mweri wa mugwanja urikoragwo uri wa kuhurukwo na niguo muriunganaga guthathaia riria turumbeta twahuo aka speak unto the children of Israel saying in the 7th month in the first day of the month shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets and holy convocation. On the 10th utiri wira muri ndio giathi na mbere kidogo. You shall do no servile work therein, but shall offer an offering made by fire unto the Lord.
And the Lord spoke unto Moses, saying, also on the 10th day of this 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you, and you shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord. And you shall do no work in that same day, for it is the day of atonement, to make an atonement for you. Kama tukigugu before the Lord your God. Feast of Atonement. Sasa tutaambiwa mwaka hii ni siku gani? Yom Kippur. Yom Kippur ya Muyahudi. Yom Kippur. Yom Kippur. Hebu jaribu. Eno dege Google. Hiyo hizi Google. Ile ndio inaweza hiyo inakurecord. Kwa ingine inaweza Google. Wi-Fi huko ifanyi, so hii ja connect Wi-Fi na hii ina SIM card. Hiyo yaweza fanya hivyo. Just Google the day of atonement. Ama kama hiyo ina shida ugugu winter equinox. Hata hiyo itarete winter equinox. Hello. Yo thimu ikwenda sukuru. Ado agegere headmaster agafurahi. Hello, ni unajigua? Ndarangi. Ngombo. Njega. Ira wega ndungimiss call. Yo na imugoda ndungi ya kuigwa njogono. Okay. Neo ka kindu ta kiu. Winter equinox should be the first day eo twathoma Leviticus 23 verse 24 irario horo wa winter equinox. Haria riua riri rigucenjaniria na kiruru giaku. That is what we call winter equinox. Hindi ya heho neho kwambiriria. Haria mabangaga nyamu icio wa equinox wote waote. Ondo ni twagithoma Bible ni twaigua uti hindi ngamuima hindi ya rugari summer, hindi ya heho winter, autumn na spring. So there are two major phases na two lesser phases. And the alternate of solstice. Ndira kumenya ara ndirorera tondu ni njui ni ya tukanjia new month turajia Wednesday mweri wa kinya nuthu. Ile turoranirwo ni athiri. Turoranirwo ithu we urarora riri hingo iria riua rikauma. Na kio urarora mweri haria mweri wa ni ndanyita riu ni ndanyita ngurigagwo niki to ni ngorora riua rikiingira nake njuguna atara mweri ni twanjia mweri wa 6 no riu ri ni ndanyita kio tumaturanwo ni ndanyita riu hindi ciothe ngigwa equinox wambirore mweri kana ni woima. That is the only sign God has given. Otore ongero mwethenya no wambiriria no muhaka wone utheri wambiriria tukuguti goikoragwo nduma. Koguo muthi mweri wiko wi mwena uyu we thiku ya kana we on the 4th day of uri uratha inya ungirugama hwaini utha inya ni ukuona ni ndamenya kira kiratuma njure ndamenya niki ndanyita riu ni riua tona ni njeteire riua rikaingira ni njue riua rikaingira Wednesday riu kirora riua riu menyere guthie riri guthie nyumba 12 no nginya rithi no mweri ri ukuma maita 13. Oh, correct. To twena itakara riri no riua na mweri na njata mwaka uyu ni thia kahora ni ciregucia na nikio twena itakara ri 13 months koguo ri ndungikora icina national kiria years thiku icio ndira gucaria national ria thiku inya ni thiku icio ndira caria that extended month cirande. Okay. Because it's a calendar we are stretching by those 4 days now. Ona the question to stretch. Spring, Aries, Taurus, Gemini. To mwaka ni ogerera month ri. Na no ni sine imbere inya ri. Ogerera every those are 12. Ogerera thiku cigana per month. Almost 3 days niguo. Riu na kuonania twikaga uguo tukienda kumesha wega no muhaka twambe no ni agenio yaku ya ukalculate ya kwajia veno kuma veno equinox to the next veno equinox niwe twiraga kana ni hari intakara riki month todo mweri ni ukona ni waruga na imera no ikaruga mwaka ungi ukona imera ni cia cererwo na mweri na riua nacio no cia cererwo na no ngirora
mweri wa 3 tutiakinya to no uko tukiruta bebe mugunda we no wajie kuruta ciaku no ingi ciumite vi twakiandane ni nona icio thiku icio inya icio nicio hau ni urutore tondu even in the field now kwina best umita kwina andu mena njua na niko extend nginya one ta irathi nginya mweri wa mugwanja wa September ni ruwa extended that 1 month to nacio imera mwaka wa Ngai ni ipanukaga ukona ngoro ni mboco hari igethagwo na mieri 3 irathiena na 3 na nuthu riu hau ni ukunote no te intakarari manthio na haha thimu-ini matakiwe ndionaga mageragia kuga ona ungimoria niri yukaga ri ni kuigua ni mora sometimes mugaga sometimes let me ask for example niwe kuona bebe dayu ira ndaika bura ndahurie bica ni ngumipost mu Facebook niwe ndakorie bebe ndroro to nginya nicikomete mugunda ona cithone ndaihu muno nginya kemo nginya nikuruma to ciere miru ega cigakomanira bebe kinyete ku ku bebe ya 7 foot 8 foot almost 9 foot nicio cikurite no niciegucia nginya bebe niciakuonia mwaka uyu ri niciegucia andu aguciara bebe 3 ri ciraciara 2 na kamwe wakaga kuihuria tondu ri niciragucia hinya muingi okay mwaka uyu ri Ngai ugaga mwaka uyu rathirire ri nige ona ungienda kumenya sign iria ikuonania kwina ng'aragu ri mwaka uyu rathirire Ngai kiria wahanda akithondekaga maita mau 3 times ni rwathoma hau asa mwaka uyu rathirire ngano uyu rathirire asa ona undu agiri kuhanda kindu sorry uno wa Ngai by the way athoma ikiri hau Leviticus 25 amberia kuma 89 10 ni ukora hau na ugu akiuga mwaka wa mugwanja rukana handike Leviticus na gikuo ni ndu Arabi ucio ni nie no awahome ni yokire andu amarumaga mburi ndupa mburi na ibacari ni undu magira link ni kuriganirwo riu ni moya riu ni mathi na mbere maguthi na mbere magukorera tuma arawi cigana 25 verse 8 9 10 uthie na mbere niho ukora arrangement ya miaka iria mugwanja ya kindu twita itwika ria Ngai let us put a beat that subject to make it honey arawi 25 irauga miaka iria yakwa mugwanja the 7 ugatwaje verse 8 verse 8 25 verse 8 do yale kurehe no page yako au ndire kindu arawi 25 yale guthoma no tuone yako Leviticus 25 yala ni verse 8 ne dito 25 verse 8 9 and 10 etu yaragia ohoro wa itwika na gikuyu na githungu mamitaga one generation ithiramu mamitaga jubilee mwaka wa jokio okay mwaka wa jokio itago mwaka wa jokio na riri ni mugataraga miaka mugwanja maita mugwanja uguo ni ta kuga miaka 49 naguo muthenya wa 10 wa mweri wa mugwanja oroguo muthenya wa kuhoroheria mehia ukahuhithia karumbeta bururi wothe muthenya wa mugwanja wa muthenya wa mweri wa 10 wa mweri wa mugwanja the day of atonement mukahuhithia niguo muthenya wa kuhoroheria mukahuhithia karumbeta bururi wothe na njira iyo mugakiamura mwaka wa 50 na mukamenyithia aturi othe a bururi ati hindi ya kuheana wiathi ni nginyu mwaka-ini ucio ni wa jokio niguo indo ciothe iria ciendetio igacokagirio ene cio kana njiarwa ciao
ningĩ noguo mũndũ o wothe wendetio arĩ ngombo agacokaga kwao mũciĩ. Mwaka-inĩ ũcio rĩ, mũtikahandaga mĩgũnda yanyu kana mũkagetha irio cia maitĩka ona kana mũkagetha thabibũ kuma mĩthabibũ-inĩ yanyu ĩrĩa mũtacehete. Ũgakoragwo ũrĩ mwaka mwamũre harĩ inyuĩ, mũkarĩaga o irio cia maitĩka iria irĩ mũgũnda-inĩ yanyu. Mwaka ũcio wa 50 nĩguo indo ciothe iria ciendetio igacokagĩrio ene cio. Nĩo mwĩtaga lease. Nĩguo. Thiĩ na mbere. Tondũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa Mũisiraeli agakoragwo akĩenderia Mũisiraeli ũrĩa ũngĩ mũgũnda kana akĩgũra mũgũnda kuma kũrĩ Mũisiraeli ũrĩa ũngĩ, mũtikahinyanagĩrĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Thogora ũgatuagwo kũringana na mĩaka ĩrĩa mũgũnda ũcio ũgũikara ũkĩhandagwo irio o nginya mwaka wa njokio ũrĩa ũrũmĩrĩire ũgakinya. Okay. Madam Sireke, hau ngerie kwelaborate a bit. Thĩinĩ wa bũrũri wa Isiraeli rĩ, nĩ matarĩirio nĩ Ngai atĩrĩrĩ, ituĩka rĩmwe rĩ, kuma harĩa rĩambĩrĩria rĩ, ũngĩgũra mũgũnda, na nĩtwathomete rĩngĩ ibuku rĩngĩ, kana ũgũre ngombo rĩ, mwaka wa mbere 2010, ngombo ĩyo mũkarĩkania nayo mĩaka 7 yathira. Nĩguo? Rĩu nĩ kuonania ngũkorwo wagũrĩte ngombo 2010 nginya 2016 nĩ mũkũrenew your vows. Na botige ndekie hau. Mwaka wa 7 nĩ mũkũrenew vows. Mwaka wa 14 nĩ mũkũrenew vows. Mwaka wa 49 ugombo wothe ugathira. Mwaka wa 7 hatirĩ kĩndũ ũngĩgũra, tondũ it is the starting of time. Koguo rĩu mwaka wa 50th nĩrĩo mũkwambĩrĩria the year of jubilee on the 10th day of the first day of the 7th month nĩho mũkũrenew another transaction. Koguo nĩkĩo ũngĩagũrire mũgũnda kana ũkombore rĩ, mĩaka 50 ũkwĩka atĩ ituĩka igima. Na nĩyo ĩno mũthũngũ ongagĩrĩra agakahũra double. To yagĩrĩire gũkorwo 50 years. No rĩu wekĩraga 99. Lease ya 100. Tone mũici. Ona ti mũici. Nĩ mũici hana we nĩaiyĩte. Tondũ nĩwona ahũra 49 maita merĩ rĩ, nĩ 98. Koguo 99 no mũhaka riri. Tondũ ahũra jubilee matuĩka maya. Nĩguo rĩu akinya kĩrĩa ti wake. Ona rĩu ligari ona bũrũri ũyũ witũ ũngĩkorwo mũgũnda nĩ wa thirikari na nĩ ũkinyĩtie mĩaka 99 na over, ĩyo na ndũrĩ kũndũ ũngĩtwara. No thirikari ona ngo nĩ nyũmba no kũmomora. Ona ici cia ngoroba nene ĩna mĩaka 99 ndarĩ kĩndũ kĩrĩhagwo. No gwĩka atĩa? Then if we say that Jogona, then as above so below, I come on ya kulisira mũgũnda even now, even for business, anafaa kupay 50 years then. 50 years. Anafaa kupay 49. In fact anafaa kupay 49 ndio the 50 ndio mrudishie. Kwa hivyo hata hizi lisinofanya za 10 years ni man made, hizo ni zetu. By the end of the news, itanariganĩrwo tondũ nĩ wekĩrĩo mũthenya no ndiganĩrwo. Harĩ andũ maratũma marũa marĩa ndamwĩkaga atĩ maratathi marĩa maitũ kũrĩ andũ marenda mũngĩkorwo mwĩna kĩama nĩ marenda gũteithia gwaka masola mabohol register kitu tutime maji niona ngo tu kĩrĩa rĩ si ndio borehole ngina mũgũnda ikabura tukajire ngina mũgũnda ikabura ino nduthome ndumatho tũngĩ sinki borehole ikabura nĩ kĩrĩa mitware kwa me forward nĩgetha thome we sawa kĩdimi forward niĩ ndiratũmirwo maita maingĩ mwĩna kĩna ndĩna ndona ciroka namwe marahũrĩra matũmĩtwo nĩ ũcio ũratũmire manjũria kana ndĩramaririkanaga Mirai sininyi mlikuwa na Farm Africa yetagwo Boniface raja tunakuja kwa miradi ingine tunataka kumpea so kama mko grupu
mjitayarishe, tutakuja tuone ile kitu pale mnaweza kufanyiwa kazi. Nĩguo Kenya pele mitume thome. Aitathoma kwaja mitume hali yako. Nĩ ũrĩa atuma. Ndenda gũtũmĩra ndĩrariganĩrwo. Nĩngũtũmĩra. Nĩo mekĩte. Ng'ona itangĩrĩra rĩa litangĩri 10. Rĩrĩa rĩrĩa kuja. Nĩo maheire. Okay. Nĩ mahete 320. Makĩhe macini ĩrĩa ya kũhũra ika 2.5. No ndakĩrĩ na gakwa kari kega ngĩmiendie. Imwe nĩ ndendia na mbũri 5 cia grade nĩrahetwo indo nyingĩ. No ndahetwo through the group. Ogo ni tabuli makigayana. Hello Baba Joan, I trust this finds you well. Do you still engage in farming activities, albeit at a small scale or as a group? Do you have any activity going on in agriculture or pottery? You can show a donor of what you are doing. There are some donors through a friend who like to fund such kind of activities. If so, let me know and kindly forward for your name to me. Okay. Atiriri no twiyandike maritwa tumenye kana magioka. We'll do this after the live. Yo mukiheo miaturi muthi mwe ate ukiri ngamuheo mburi cia ndumba ri alafu na riu ogo riu ningi ni registered iri ona yago no ikwite noguo maroiga turenda cia maki hasura fadi marauga ni murenda mbeca cia group. Nĩguo nĩ Kenya kwĩna chances nyingĩ cia gwĩka maũndũ. Tũtekwĩgwatia activity kĩndũ gĩgĩtwo financial kĩrĩa. Na nĩ gĩkorwo na managers maramenya ũrĩa mareka. Tondũ niĩ ndiramũne ngoro ndĩ manager nĩ mũcarie mũndũ. Tarĩu mũndũ ta Njenga no manage. Angĩheo mũnyinyi wake akorwo nĩ mũtumia tondũ nĩ marenda atumia. No nginya to balance. Nĩ marenda atumia makorwo harĩa mbere. With disability nĩ henda atumia. Tau korwo tũngĩona mũtumia mwega atuĩke chairlady ongorwo nĩ ta Njenga kana mwanake tũu akorwo. Tũu no tũmũhe secretary nĩ mwega mũno secretary. Narĩ handũraga maũndũ mothe ma correspond kĩndũ ta kĩu. Anyway tũtikiuma hau twĩ gũkũ. Nĩ twarĩkia hau ha Leviticus 25. No tutire turamenya for sure atiriri tugire na calculate yes kumenya we muthenya uri kuhaca kana we mweri uri kuri tariu ungithio thome ibuku tari ya mundu gwitwo Esther thome 9:21 uri irerwo thiku ya 14 na 15 nio mahetwo ithike Purim. Leo oge noti kiu ni kimakia kia mwisho kia mwaka, the last full moon of the year. Tondu thino wa Bible tuma Purim mweno ya Esther tukaga Passover hati thigo kwingi hau gatagati tukaga kimakia kiria kingi giguka gigakorwo kiri kia mbere kia mwaka uyu ungi to kia mwisho niyo hitagwo Purim. Ugo calendar no uthondeke ni calendar as long as no wamenya the times the signs of time wiko simenya ati mweri muna we hana ukora ku mweri muna. The by characters of the year ni kuhota guthondeka calendar correct itari na kidu gwitwo maheni soto koguo time ni kindu Ngai amigite in a way wherever you are on earth ni ukumenya we mwena muna we mweri muna na we mwaka muna no mwaka ukirio kahi ni ukirio hinya iyo ni extensively iyo ni kwenda kawikane na nini ni kumenya we mwaka uriku soto niguo Hello. Atiriri. Ndi handu mucemanio-ini. Ndi mucemanio-ini. Reke nguhurire andu ma. Uria wana Gikuyu. No mwariria hau a few minutes ngoro ikati. Tugonongea about nini? Tugonongea about Christianity. Tunasema the Christians, they don't follow the Bible. But that's going to be another.
anoga twingire kaundu kage miaka yake no irathiaga no kinya andu igwe ni anoga. So tunasema Christianity do not follow the Bible, they follow Christianity. It's a practice where they practice Christianity, but that's not the Bible. Now Islam in itself does not follow Muhammadan. Hizo ni vitu mbili. Now let's come to the Kikuyus. The Kikuyus tulikuwa unafuata nani? Juu kama nimesema Christianity, they practice Christianity but not the Bible. Muslim, or what you call Islam, they have the Quran, but sasa kuna wenye the Mohammedans did not practice the Quran. So tukikuja kwa Kikuyu, as above so below na magogona na kere. So kama hatufuati hiyo tunafuatanga nini? Kwa sababu no mwa uri kumenya haria tuorire. So iko mo iko ni atigire as above so below, because we still go to church on Sunday, tutirumagira magogona hizo feast atonement. So what are we following? Because you have to know. Juu kama tunajua Christianity is a practice, but they are using the book, but they are not following the book. Islam, they are not. Muslims nasa wanafuata Muhammad, not Quran, but the teachings of Muhammad. So when it comes to the Kikuyus now, us ndio juu kwenye mlipotelea, tunafuata teachings ya nani and not the actual as above so below. Niwewe ulieturumagira ugana ke nikiwagona kiriko Nago tukania. Etugiajia kwaria uhoro wa kiria wa etutige kwaria uhoro wa tondu taume na mwaki muno. Tutiendete bara kiria. We don't haya. No ginyo menyerere tutikurikitie no jogona ni atu distract no ake tumereke very fast kama gasokete. So now spring or the beginning of kimera twaragi uhoro wa Aries, Taurus and Gemini. We go to summer. This will be Leo. The Taurus we are just the other we were seeing is summer time. We had Leo, Nake, Cancer, Leo, and Virgo. To end the fall, tutakuwa na from Virgo, tuenda Libra, Scorpio, Sagittarius. Kutoka Sagittarius tunaenda Capricorn, Magoti, Shin, Aquarius, Fit, Pisces. Unaona? Sasa, now this is in your memory because you are going through the seasons every day. Zidogere temera siyote. Si utapita zote. Sasa now when this is in your memory, when you die, you will go with what you resonate with. Ndio tuko nasema this is in your memory. In your brain activity. That memory, you will go to what you are aware of. So if you are aware of Christianity, there are heaven and hell. That is where your awareness is going to go. So you can be born mtoto wa pastor, mali watu wanaenda kanisa, not because that is where you belong, but because that is what was on your memory. Now how to trap spirit now, so tutaingia video deeper on how you get possessed by spirits and how you summon spirits or trap spirits na vitu kama hizo. A whole lecture hiyo ni siku nyingine. Now to trap a spirit you have to know what is the spirit attracted, because spirit haijui language, inajua signs, sigils, signs, repetitive numbers na vitu kama hizo na letters. So to trap a spirit ni lazima ujue how to create hizo seals na side. So spirit inapenda vitu kama signs, and the major one would be a crossing, not because a cross means anything to salvage you, but because this is a crossing. This is a crossing. By default, your spirit is very interested in the equinoxes. Your spirit is very interested in the iso crossings. Iso so ni crossing. The sun crossing. Everything crossing. So your spirit by default, on our time Bible, you know, even if you had not been told, let's say, when there's a great crossing, your spirit will know something is happening somewhere. Now get a kumenya vega. No need to social experiments. Even the animals. Like now we can do here nini nakuja ya fall. Naona hede yo. Tunakuja so group. Go and observe the animals. Sajana ginya kiugo mwono nasikomaga. Ndio alikuwa tena buri kiugo sira me amono kari weke sira thamire. Ngane ukajia kuria magotoni. Ati akakione kirengeria ruhuho. Notice the animals move, they even shift. Sikaje ukawa murango-ini. Mwaka wa cenjia. Ni mwaka wa cenjia, yeah. Even the animals change. Even the leaves, even the trees, they change. Ginyagaro ginya mahuti.
correct tondu riri ndona gwitu kwi avocado mi kwi hindi ciaraga wiri mwena uyu kona mwena uyu wothe uciarite wega nginya wako muno githuri nginya muko muno ni gukohoka uti ukuona northern hemisphere wina matunda maingi uyu nduri ugenda social experiment yo wega ri to kwithiwano in Uganda andu amahanda marigu nimo matira marigu mwena uyu riwa ria cenjania magacira maenda ukoma mwena uriku mwena uyu ungi iyo ni itagwo the great crossing. So they know that when there's a great crossing you are going to pay attention, so they put a cross on your grave. Now when your spirit is looking into its memory, it has to go to a crossing, but now the crossing in your mekuwekea ni ya kanisa. So your spirit by default is attracted to, that's how you trap spirits. So it's going to be going into anything that has a cross, a crossing, a representation. More so if you don't have awareness, or you're one of the people who, shape na kila kitu isio. Ona, ukorera how. Na nikionaga soldiers, though ni kama kurudia tushaiongea. That is why soldiers, they don't need a cross. We only need a headstone. Ukienda kwa hizi makaburi zote ziko huku akina Jamhuri na everywhere. We just need a headstone for all the soldiers that fell. But to direct the spirit, ni lazima tupige ile tarumbeta. Mugetaga tega tarumbeta karia kahoragwo. Tu 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 tu. Tu 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 tu, and then the 21 gun salute. Now that is the symbol and the sign and the frequency that those spirits follow. So once mtu wenyu amezikwa na jeshi ama na polisi, that spirit will never come back to your family again. Usine mwaheani? No muthire mumure to rest na mila zenyu. Na sio niyo mathia magatuika mercenaries amatari, they don't have a country. Kama sasa ndio wamejaa Niger na Ukraine, they fight for any side. Wana fight for Ukraine, wakiona tumemaliza pale sana, they just wana account, tumechange account, wanageuka sasa ninyi they have no loyalty to any side. They are lost spirits because they are trapped spirits. They fight for anyone. These are the kind of spirits you can summon. I am deeper into magic. Nemo spirits cia o geta ewa the kirioria wa mera dioe, to the point you can even sell it or send it to your family member na yenda ifanye. You get it? Trapping of spirits. Lakini that was not the main. You tulikuwa tukiongea past life. Ni hali other spirits ile to trap kana ni universe. So spirits pia kuna spirits zitakangi kila mahali kuko na what you can call chain of command ama hizo vitu za galactic. There are spirits which are they not umetire, for lack of a better word, which side zina fall sana side gani? Are they for doing good? There's nothing like good or bad. I'm a percentage. How much are they willing on a percentage to go? Nyoni jega na nyoni. Na exactly. Umenya uti nyoni jega na njuru tondu neo njuru ri. Igioka imeyage gwaku ri. Ri to thumu. Udambasa daga tiguo. So it just depend on nyoni yoruga ni njuru ri. Wamiona mathaa mariko. No mwe ko akiuga nyoni ndakiuga nyoni cia komboka. No ni arego ri. Nyoni njuru ni ona timoti ni nyoni ni ngerekano. Na no ukiria ndoru. No kuri ruruka ru. No kuri andu we kuringana na whatever they have to pay or go through, we call them. We say they are not. Yeah, that's a good belief. Oh, agiokiria samania mutumia. Achamania mundu wa jazni ugu itabaria. Ni atira. Your grandfather. Ngani okaro cine tene. Ni arani thabari. Tuthie tene. By the way, talking of which, demo nyingire gwake mbere. No weka uguo niki? First of all, alikuwa andu athi tene ri. We na mutumia no ukira tene. Ni mutumia. Nowadays, but you know you are supposed to be the first one. Tondu ariri mutumia akwagaririo gikate. To mutumia akoma arogitori. Akwagararire ri, akurugire ri. So you are supposed to be the first one outside. Na ikono athi handu tene ni kuga ukirire na umaga koguo na umagarari mutumia ndakina koguo no gesema na mutumia, it was very rare. So that symbolism akutana na mama anajua shit
he handu ndihingicire nginya mathaa mutumia ikorwo atia no nai so akona thabari yo ndineka atia ndina kinyanira tondu ingi no nginya urore my father ndagiathire acamia ona rita rĩa mbere ukiracamania na mũndũ wanja na nona nina make sense tondu ni mari food ambassador how can a wife wait before you amekuruka ukiwa wapi na ntorauga naye gatuka ni mugiro kwagararwo na mutumia ri because it is showing laziness no ona hau no da hau hatiri aca mutumia makomanagia na muthuri ruto tu ataru modern time tu gwa kwa example ri umenyo na hindi ri ari mutumia ri ena kirire giake kuria na ciana ciiritu na mburi na kiri no wa no gukira tene niwe tondu we no guthathaia ithe tu wangethagira kirinyaga no kingethera kirinyaga ri ithi matigi komere tondu he muthenya urangethera kinya makaniriria no muthenya wake indi ya mutu aruru no thiku ici ingi we no wakoragwo njoika atia ukingethera kirinyaga na utondu urangethera kirinyaga before 6 niguo because before sunrise 6 niguo ukorwo hayo ikatia wethathaia ngai koguo ni mutumia uri kuikorwo bara 5:30 it's very rare no na tondu no ria wakiri muru agikaraho haria angi wakimwakira roete na hau ndio no uguo nake akiri yake ya rucini koguo ndokirite ogono aragicereirwo ni mwanake wa itura so no na ru indo tuikaga ni tuciitaga migiro na kiria onogero in common sense ni roke ka make sense before you even bring the spookism ati ngai ugire ti kwenda kwa ngai when you look at it the way it's supposed to be in a make sense no na is there any way to check spirits by practical yes and I'll do that as a whole lecture also how to know how to see your spirit tikarura zora gwatiaga okay let me rephrase that thing how to see yourself as a spirit remember you cannot see a spirit because it's nothing but you can be aware of how your spirit is in general ureokiraga niramenya you know how your body is feeling niguo you don't have to nimenya anduri handu hega ithi ndukira jigwa ndi handu he onogo it's not a sickness but you are feeling umetaga a hunch or something so even as a spirit you can be aware of your spirit but you cannot see your spirit you cannot see your soul you cannot see your soul ndukanione mundu no one soul yaku you can only have an awareness of how the space your spirit in ureugaga I'm not in a good place murucio ndari handu ndigwa ndi handu hega so it's an awareness of where you are but you cannot see your spirit has got nitakuwa no ona ngai you are neither physical nor metaphysical so kiwa ureuga ni spirit you are only seeing where you are as a spirit or how you as your state of that's the first one your state of awareness what are you aware of now in the spirit hiyo ni ogiuga ki ni wamiona hiyo then wa bible oneka Job 37 ni Job 37 in that Job 37 verse 8 yeah that 7 hiyo there the work of God practically Job 37 Job 37 ugimethoma yothe heanaga ciiko cia ngai ungimenya ni ngai ureka naki ciiko cia ngai ungimenya ati maundu ma ngai kuendelea sawa wataandika mwenye anaandika hizo nini watafanya so sometimes ni thio wakwa ni warumiria andu mutari amwe based on what you call influence nikiuga mundu akiro the company you keeps maundu mara muceana amuracera nao so no magute ndirigwa mundu akiwa no ateo the same way unaweza potezwa na rafiki yako is the same way your spirit can get lost following spirits that you have got nothing to do with. I'll give you an example, very easy example. Rwago kawatu ya atiriri niye jitagwo Moses yutigana yo atigena Moses ona ni huthu muno oko watu ni wacenjirie ritwa witagwo Ali kana Muhammad no we mundu we muikuyo ona na ni guthi na wike magongona ni mano nginyo forfeit mwena waku igire murengo riku so by default what spirits are you following una follow spirits zenye they are doing the practice of Mohammedan, not Islam,
Mohammedan. So you are following spirit that, this is a group of spirits that are following the teachings of Mohammedan. This is a group of spirits that are following the spirits of JC. These are a group of spirits that are following this. So when you get attracted to that group of spirits, you are like bad company. No, marumere utakwenda ukore, the spiritual race you are following is not what? Yours. No. How do you get trapped? The same way in the physical, because everything starts in the spiritual. So you get lost in the spiritual first, before now the physical follows practically. Kwa hivyo ukiona, ninasemanga don't judge. Ukiona mtu na Bible anaenda kanisa, it is not his wish. He is lost. Na he is lost on an influence. Juu ni wengi bado wanakuambia, wakati nilikuwa kanisa, unajua karibu nikuwe pastor. Kama consultation zangu zote za jana, marari ya dua kanitha, maana koroha ya mbele, ashas, aleo the day atilie na waira from morning till jioni, one after the other, deep in church. Runi de yake na makejira, mimi hata nikiwa kanisa nilikuwa naona hizi vitu hazipelekani, lakini sahi ndio naona. Now, when you do that, you end up sharing blood. Totuga blood is thicker than water. So you can, na nikiwa ginya modo akiuga, I'm willing to die for the gospel. Because blood has become thicker than water. You have to understand how they use these words. So when you get lost now as a spirit ujipate hapo, you can even swear by a word that is not yours. And even die for that cause. You see? Kana ndiga matine maregetwo mitwe ni undu wa gospel itari yao mpaka huko kana mali ya mweta shakahora unga exactly, si tuko nao shakahora. But remember matirata makiragi nyama gara matano but remember these people mwenye amepeleka shakahora ako na shamba ya 800 acres but wewe umeuza uko na 0 acres. Umeuza kila kitu, umeenda huko. Yeye anakula. Anakwenda unampelekea ananunua ingine. Wewe ukuli. So you see now what I'm saying. So unauza vitu yako ukampatia. Sasa hawa don't even blame them. Ndio wanaitangwa low hanging fruit. Now sasa low hanging fruit ndio in the Bible wanaitangwa the lost tribe. As you know, the lost tribe. Because as a tribe, as a Shakahola tribe, they are lost. Okay? They are lost. Kwa sababu even the person they are following, akufast akakufa. I wish uwe mwenye wanasema wanaita angefast akufe. Tunaweza sema they are following the same thing. But mwenye wanasema, did he fast? Even on the last day alikunywa divai. Anasema hapewi chakula mzuri. Kwa hivyo fast. Haya sasa toka hapo. Mwenye wanasema Yesu anafuata, did Jesus die hungry? No. Even on the cross alikunywa wine. Alisema ako thirsty. Alitisha maji. Si angesema hata maji sitaki. So sasa si unaona lost tribe. Unaona? Una follow ideas za mtu mmoja. Si za Mungu. Job 37 mumeandika work of God practically. Job 37 kaenda msome. Ajue because the same book that has binded you, ndio bado tutafungua, tutatumia kufungua watu ama ni aje funda masa. Na ukinya to wete Bible tonio tete ando. Sindio? And it is ina maundu mothe riwe uria muri tauraga na uria muri ndagu. And it's a book of wisdom anyway. So use the same book to show you where you are lacking in wisdom. And the same book says my people shall perish for lack of knowledge, which is so ni lazima sasa we use the same book. Ndio ukisoma hata una na yenyewe sikuwa na nimeona hapo. But now practically you can see how you get lost. And what you are getting lost in is what is in your awareness. Ama watu wote wako shakawara juu of what they are aware. It is the awareness that has taken they are aware of Mackenzie, they are aware of that building, they are aware of the teaching. Back to what we started. Na hii awareness is in the brain. See, it is what is in your brain. Na hii awareness iko kwa brain, see, it is what is in your brain activity. Na see, what is in your brain activity is your memory. Na sasa, why you bring people dying of hunger? Na ushaisikia watu wamejifungia nyumba moja wamejichoma.
before. So it is the same spirits doing the same reincarnation, and they have what is in your memory, your awareness, is still the same way you are going to behave, different energy. So throughout history ushaisikia ati watu walijifungia kanisa wakajinyonga wote. So it is the same spirits in a different location doing the same awareness because it is in their memory. So you should be very careful on what is on your memory at all. Try to be present. Nigetha riria kaundu goka takatari gaku ri ekeuria kaundu kau goka ko. Kaundu kau kumako. Because the Bible yenyewe ndio imetuambia ati hata ukiwa mtoto. Si ndio imetuambia hapa? Tuadhoma basi liko. That even a child is tutumie jina hivyo. Even a child is not a good spirit. No, na ni Bible imesema. So why do you think hata sasa ulizaliwa hapo unakiwa mtu akiwa mwanasi aro atari mehia? Si ati ana makosa. Is because at the young age hajakumbuka ke Mario memory and what is on their awareness. Na ikio tu mwana wa gari akunyaga otanga. Naona. Tume hau. So now na ikio tu even when you come to so group ama tukisikiza hivi venye Jona anasema even whatever you are speaking here don't follow. Usinisikize useme jenga mudhaka amenyoesha ukweli ameonyesha book. Sasa naye ende ufanye research ya. But at least now you are open minded. Unaona? Me I'm the joker. Me in the tarot I'm the joker. Me ni hermit. Like partner mimi ni yule jamaa anakujanga na taa hivi. Mimi kazi yangu ni kushika taa na kuonyesha tu light but sikwambii kwenye utaenda. Hapana, hiyo ni yako. Me I just hold the light. There's many doors. Where jipange sasa. Useme ati you know me I'm following your teaching. No, me I don't want followers. I'm not Jesus. Wewe learn ende uongeze yako. Hata hizo majina zangu nikupewa si zangu. Me I'm known. Haya tume hautothie mwenoge. I think now tunaweza toka TikTok tuingie deeper teachings now. Twali maudu maitu ruhanigwo. Funda basa they had anything to present? Mbere ni andacira ngimuthodekera juice ya moja giria na mukiria ici. Nikuo nitona agikinya thani tangutengerete muno njega ndakonia titie menu. Ni ngunyuitaga cai? No ngunyuite tene. Ukanyuite tene. Ruri, I went to sprout the peas. No ndathire ngiamba ngigura minji njua. To cia kire nyigira turatathi haria ndarugagirwo ri cikiriganira thiku igiri. Gikora ni sproutete no ti ciari nyumu ciari njua. Ona ndagukuria ngirikana ndwe na thimu. No uri sproutete si njua? No the same to ni rugi cithambi muciruge. Na cigithambi na ciari njega muno ciarugwo. Tondi ndarigirwo do we need to eat sprouts from a seed that has dried or even the one that is green? Na igori atiriri iyo miji irakura eji guko gukihara mugura no igukura na miji ikimera gate tomete to muhaka umithie ingegwa kwa hivyo imekoma so it's not about hardening and anything kwa hivyo hata mahindi inaweza kuwa ijakauka na imee na ndio naona ndege ukitiga mugunda ri inataka ukulera so hapo ni unataka kuuliza ndikio gukora gioguo ona ndio turagio wa miji so now what can you define as maturity? How do you know something as matured? Maturity ni kindu giothe gikuru ni gikinyite gukura tondu agikorwo ni giciarite itunda already na rigaikara ngari rikianjirie kumachua no the 1 2 3 yatukora gioro wa njuguna yatukora ginyoro wa 72k na thiku ithatu 3 days 72 hours na vitu kama hizo. Wenye wanafuatanga video za TikTok ukitaka kuona inaitanga time lapse ya vitu zikijaminate. Ogerera wega ni kuona itakinyite 72 hours de kuona ge mahuti na kiga kora. Ona hii? Because it has to go through this 1 2 3. One starts for what? One Beginning. Second relating. That your surroundings. Nona. Runi amenya ginya surrounding ri no hote gukura. Hena mahuti menyitiriire. No kyo nginya Bible ni tuga atiri. Ngai akiuba mundu. Akimwongerera ongi. Eri makirehe thuna na bani ni thuna. Na bani ni thuna. Ndari ndira wina ujaka ni atiri.
wewe wiciragia atä tondå nä wamä må gå nda yå ke å mä ige yå mere atä he å ramä ongereria no we rathiä process ya kå mä kusave na ndio tu exactly ndå rä kä ndå å rongera we no gusto now ndio tukoretie oro wa saving no reka tukiaria oro wa saving togo even saving is not a good thing in fact you wagiria mbegu ria gukura nona no menyo na ramesibu gacoka mitua mutwe nona ndigakura nona nginya utuiko na saving na tukaundu kega muno aya ndio tukwari horo ri kumurera tumekeria TikTok tutoke TikTok tuingie collective kiria ukoda kwariria horo ri ku before tumete no tumike ũguo o ithuĩ enyewe handũ ha kũmĩka o kĩrĩa ũguo tutoke off twende offline si ndio ya saa tucokanire twarie kaundu kangi tukinywa no tukinywa juice si wewe utusavingi ka juice tu hata tunaweza sema tuko break ni saa 7 utuserve ka juice then we come back karagia maundu mai tume online soke utuigire ya twarie maundu ma thiini gabuku gaka njugu na ari ngitu gagathomire nikega ne kwa jamani tamani wagani ndigathomete mude kataiganagĩa arere ni kure na rere nene kiuria njuragia wacha ni ND to no ahoria academy. So shout out to everyone in the comments. We are breaking now. We are going into Leopard atuweka online full day but sasa zile vitu tunataka kuongea si za nini si za all years. So appreciate hiyo tumekuwa live for I think 2 hours or 3 hours. Tunasema wacha kuona ni mkuje soul group. If you want you come to the soul group. Kenyana ganana kiuria before tuendete. Proverbs 16:4. The Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of troubles. Exactly. And that's someone who's wise. True, Leopard. What do you mean gut feeling? It's astral projection. The Bible says there are people who are created for the bad day. Spirit trapped between two worlds. Wajiko. Nagana na kiuria tu gicokio ngoro hatire wigo. Two worlds. Between the igere. Auga spirit is considered between the igere. Ndiri guku na ndiri guku. Neither nor. Thank you. Okay. The Day of Atonement, September 24, 25. Oya mundu ukororete already. Tutukiri na mbere. September 24 to 25, 2023 will be the Day of Atonement. Ngisho ithaburi ni leo tuwe. Ni tuwe ithaburi by the way. Tameandike how it ready? September 24 to 25. September 24, 25. Ili ya 2023 or 7. Tugo taraita tike tukwajitie March 23. 23 si ndio? Tukahesabu mpaka gwada wa mbere icio 24 ruta 10 from 24 ruta 10 to 14 tenda September 14 ndio tugakorofie muthenya wa mbere wa mweri wa mugwanja first day of the 7th month no muthe twiki mweri 20 mwezi ni mweri 20 ugo tutiga thiko 11 tukinya ki muthenya wa mbere 11 days taiga mathabu gacio ri na kio ngumwira tugungu Yom Kippur niga turute thiko mugwanja tumenye veno ikwino but unajua tulijua tunapoteza hiyo siku juu this year ni ya 13 months hiyo ni tondu ni gweteire riwa ringire tondu kuririkana twina one mwaka wa kiria wa 13 month jumina jua inaingia Virgo on Wednesday and I was waiting ona demo sare thiko inya kauru kandendaga yeteire riwa au ndateo ni riwa no ni saa ni kumenya atiriri Mr. Jenga Fero September 14 leo tugakorwo Leviticus 23 verse 20 Leviticus na kio twarutake 10 days so on the 10th day of the 7th month that is 10 days after winter equinox kogo equinox yakorwo yiki mweri 14 na twi mweri 20 kogo thate wanu ri tugedi ko 11 diko ici 11 ri
nĩrĩo tũgakorwo 10 days from now. Tena inakaa kuna question nyingine tukiendelea. From now, nĩrĩo tũgakorwo twĩna full moon. 10 days. Koguo 11 rĩ, 31 rĩ, mweri ũkuma harĩa thaa 1 cia ũtukũ. Na nĩgetha ũthũe harĩa thaa 1. Mweri kĩ? 31. Mweri 31. That is 4 days plus 4 days plus 10. It's only 14. Maybe. On Kiria on God there they have 10 days 31. Kuna watu I think wako new hapa wanauliza so group iko wapi. We meet in Kikuyu town, Mom's Hotel. Every second and fourth Sunday. So today tulikuwa Sunday. The coming Sunday we are not here. So the other Sunday will be here. Tunarukanga Sunday moja, tunakuja the next. Sunday moja, nakuja the next. Kikuyu Mom's Hotel. Full moon is 30th August. 30th August. 30th, correct. So do you 30th day? Mona nitokiongerera thikũ ici kĩrĩ 20. Tukiongerera 14 nya ũmũthĩ. Icio ti 14. Tuke mimi ni 14th day. Imeingiana. Koguo mweri 31 tugakorwo twiki. Mweri 31. 15. Tugakorwo 15. Na niguo mweri wagĩrĩire gũcomoka harĩa thaa 7 p.m. Na mũthenya ũcio niguo Jesu ambirwo mũtharaba-inĩ. Hiyo ndio siku alimsulubisha. On the 15th day of the 30th AD, the day after the Passover. Ogo na kidogo gana ogerere tone marauga mageo time urikie ni and then after you tukimaliza ka juice itakuwa sawa time poa tuendelee. You can come and teach. Okay. Now we have the food ambassador. Thank you Bwana Jenga. The food ambassador is all about herbal auneka guciani leo na Oginya umone just aruwe na yeye mwana wa hili. Karibu sana. Thank you very much. Dayo. Aya matajui jitagwo Ivan Swainaina no agete hatiri mundu mugeni. Na guo Jenga arakijira ajita food ambassador. Uyo ni raini yakwa. Ni nyendete kuria na ni nyendete andu makiria murire mwega. Unaweza teach hata language international hiyo. So today I would like us to talk of a very important group of food. Etagwo fats. Yeah, fats. Maguta. Roti maguta. Nawe mwili waku ina maguta ona kodu ni na maguta ona ndungikara muoyo. Twajiririe tutathiite muno. I like asking with questions also. Is animal fat important? Ndio kwaja gwenda niyo yuma subject yo mood. Tugiri na mbere. Ndaruga mbere. Rĩu tukiamba gucokera groups cia irio gutike mundu utoiria ithano important. Twanjiririe na rĩkũ kijana. That is one. Good. Protein. Ripo tuire imwe tawika protein ni yake ri Jenga tuire ngi carbohydrate ni kwiritwo ni uria fats vitamins minerals ni twakiria ciothe guti kindu gitari hakio thiini wa mwiri ciothe ciumaga irio-ini gutire kindu kia icio gitoimaga irio-ini irio nacio irutaga tĩri-inĩ na kwa Ngai rĩera-inĩ. Thank you. So there is connection between the earth, fauna and flora. Yes. Ciothe irutĩtaga hau. Okay. Twambe twĩũria atĩrĩrĩ maguta part ya irio ya maguta rĩ nĩkĩ what irutaga wĩra ũrĩkũ thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ?
Wa mbere, fats supply energy for the body. Fats can also be stored and as such provide insulation against cold. Tujego gikondo aria magutari. Wewe unaikira urekira magura na matano. Ikio ndo aseke makuta yuke gutari su. Magutari, they fill in here and there to support organs of the body and round out of the corner so that bones will not be so prominent. That way to tigemenya ihede ya kule hana ati atondo ina manyama maiki. Nona magu pati oria pati ekagati. Ngende aje kule sprouts ne moko me. Na ninge cia boso. Rocio de wako. Ndoka huku aginya gwi rocio. Sawa. Tucoke tuge o to no twiga horo wa vitamin C ri maguta ni makome na vitamin A na D. Kwa kiria maguta ri straight away ni uraria vitamin A na D. Na icio ni soluble. Na icio still ni carriers cia vitamins thiini wa A na D ri nicio itwaraga kiria thiini wa mwiri. No cio itwaraga vitamins kiria. Wachoka kero about 25 to 30% of calories should be fat. 25% of my calories should be fat. 25 to 30% of calories should be fat. Legwesiria. No gachoka kero almost all foods contain them in forms of sugars and starches. Kugwa na maguta no makome in form of sugars and starches. Okay. 50 or 60% of our calories come from this source. Mesema 25%? Gwiko okuria sugars na starches umenye 50 ginya 60 iki si hao Tuwacho watu kero although fats and carbohydrates can be found in abundance in most diets, protein is often not found in adequate amounts. Thini wa maguta iniri gutire na protein. No ni uraigua thini wa maguta ri kwina carbohydrates na kwina vitamin na kwina minerals inside. Yeah, kwa fat is a very very important then component yake ya irio tondu ngikoni yako ina ginya icio ri. So fat is more important than some of those other items. Gwiciria iyo niyo ya mbere, especially fat from where. Riu nigio tugukari iria the most important fats. Okay. Yeah. Tariu tau wina idea cia animals ri na cia vegetable ri ta tuhemwe vegetable mwe wi maguta. Kibo atakiri riu ndui kibo ni brand. Macadamia. Hiyo ni nuts. Tureda fat in a plant. A plant that has fat. Tutira tukiuga horo wa sunflower. Na ni uhandaga. Ile ti sauce ya maguta. Avocado. Castor fruits. Continue now that list. The one region is your plants. Tugicoke tuke cia riu animal riu nacio ri ni kuri no uthie iria-ini ukore mbata githie to maguta riu iria-ini urute cheese line yo yothe ni tugiuke riu maguta ma mwiri ma ng'ombe ma ngurwe ma nguku kimange menge. Yes, riu macio na githie to maguta. Riu tugitua kwaria uhoro wa importance ya correlationship ya mundu tondu no nyamu ri na maguta mau mangi maroima kwi nyamu ri ni mari kwenjega ingikuria mangiko memo acceptable thini wa mwiri waku ni ma plants kana ni ma nyamu. Ni nyendete ma mburi. Njigua ndirio mucie. Okay. It's easier for me to eat fat from like this kimege kia mburi kana ki kana kaburi kana reti tuvaru ukira ujeje ukisuko kia sunflower gude. That shows you are healthy na mwiri waku na tweheretie healthy yaku ri mwiri waku ni ura crave oido ya ikonainie na mwiri wakwa ero ajagu ni kuri andu tiga no itangi hota kwa ona ngiria mundu ndungikua no tutiko kianiriro ri agi andu joguna. No, do you know you are supposed to eat your kind? It's just that tukigiriana. The best food you can eat is something that looks like you.
Tawikiria juguna kono ote kuria mundu ta juguna every day giri sawa. To juguna no closest to me as a representation audio akiwa tuli andu no gerekano baba ni mariaga the baba tribes. The babas, of course, because those are the people who are not practicing. Ni asunio makuwa na the pure bloods, the babas, the Arabs naki. And ikyo mariaga adu to they still do it today though. No do gimenya todru video ni mukiro Kenya muti na thakame. Thakame yothe muya na ethi yako. If you can preserve, where is blood now? Niliona juzi gari zinakumbuka zikiambia watu ukuje upeane damu, ati utapewa kadi, ati ukiwa na hiyo kadi mtu wenyewe akitaka damu atapewa. Selling gimmick. They already pushing for massive blood donations. Waone kuuria thakame ethi yako. Yeah, that is true. Rigo togo tucoke riu ha maguta maitu ma nyamu. Maguta ma nyamu nimo the best for you. Why? Tondu wewe part ya nyamu. Na thakame gucagio iri engi. Riu koguo riria mwiri waku urauhe maguta mau ma nyamu ri ndurathie ku introduce kindu kingi foreign. Urathie okumihe kindu kiria kiukonie. Ona niguo ingi accept muno na niguo ngihitukia kiu haraka na gitari na side effects. No ma miti urathie kumuhe kindu kingi foreign. Kwa riu maguta matiganithio twehereirio na andu gwatuhenagia ati maguta ma nyamu nimo moru ri. Riu tene ri andu maruga na ngurunyu ri ni akiri very crude no thiko ici riu no ni tuthiete tukiranite how to refine it and make it better, but it is the best fat kana oil. Niu hau ri ndia basi bali tigo kionania atiriri indo iria iriaga indo njithiri. Yes, there are more preference kuri iria iriaga irio hiu. Of course. Tondu riri ithu turiaga nyamwa mburi ndwara ni mithembeo nyingi ciacio ni iria vegetarians. Na koguo vegetable koro uria tuga no turia ian zero. Tuko tu na health ta nyamu irio na mirimu hote vani ukuona ta ikoro ikieheria far better kuri iria cooked. Na koguo hindi iria turahehia nyama iria tukare ari ni hari ingredient iria relation between the earth and kile tugwita dabi na meriri fauna and flora ici turakiria igerete ile jede directly from animals. Na nikio ina more rich ingredient ukira ria to observe it ile jede no ko turiaga ile jede ri tungihana nyamu iria. Koguo ikiria maguta macio just no makoro me far better. Yes, kuri hindi ria tumarutite direct mwena uria by way ya wikerera na njira ya muthemba. It's true tondu na ni wiritwo kono kuhotekeri the best ugienda utuika healthy ri iriaga irio njithi 50% diet yaku korwo raw food. Otoguo turanyua nginya juice ici riu this is raw food. Riria turirikia kuria itunda tiga wenda kuria itunda thutha wa kuria ri kono uria itunda mbere ugikorwo wi mbere ni tondu kwamba guthika mbere. Riu tucoke kwa maguta. Maguta riria uraria ma ng'ombe ri mwiri waku ni uma acceptaga faster. Mwiri waku tondu we uri part ya maguta ri urite maguta ri maguta maya mani mo ni maritainagwo thiini wa mwiri waku longer than those other sunflowers and the like. Rigi sunflower maguta mau mayo ri no ma digest to haraka moime ta irio ici ingĩ kana ta juice uria yuma mwiri haraka. No maguta ma ng'ombe kana mani mo in general no maritainike mwiri. Riu na andu amakona chronic diseases ta shukari kana pressure tondu marendwo nda ciake ciao cikarage ijiuru ri ndagiro ni ukorwo nda yake tai na kindu kirathi ari kwa maguta mani no makome match more better tondu mwiri wake wina kindu raikara ugikaga ati ya ndarahuta haraka ndari ni ndakari akamuthuguti ara matinda makirwo alikuwa ni alite 25 grams of fat the ambassador ni kiuri thini wa mirire ri tali ni tuge ni deja to chips ni tuge da kuria for example ni tuge no to chips to dale ali uliongetia gatheri kena bosho na hote vali
Yeah. Rĩngĩ niĩ no ndĩ na ndegũthikio. Yeah. Ũkona nawe warĩa gatheri kamũkimo whatever no eventually nĩ ũkuona nĩ harĩ ricidio watwara kĩoro. Indo ici ndarĩa niĩ rĩ tena ndathiĩ rĩ no thire kĩoro kĩnini na ciathiĩ nda nacio iria ndarĩa ithiaga kĩoro kĩnene nĩ irĩkũ mo essential nĩ ici irathiĩ ira-absorb nĩ mwĩrĩ na arua ikehera narua kana nĩ iria cikaikaraga. Moigĩte physiologically rĩ ũtukanagie mwĩrĩ waku wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo always on the move ina kĩndũ ina protein to the minute ndĩrainia guoko gũkũ nĩ kũranidi energy kuo nĩ iranidi kũreplacewo to ndeka ũguo rĩ I'm used I need to bring in kuo nda yakwa kana whatever system yakwa ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ hũtu. Koguo ingĩrĩa kĩndũ kĩrastore energy for a longer time nĩ far better kũrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩa kanyamũ karamĩruta na minutes kana seconds. There should be a correlationship. Ugakorwo wĩna iria iroima haraka na iria ingĩ iraikaranga. Tondũ ingĩkwĩra ũiyũrie mwĩrĩ waku na juice icoke yume within 1 hour. You'll be weak. Yeah. Rĩu ningĩ ũngĩkĩrĩa gĩtheri kĩingĩ gĩtũre mwĩrĩ waku rĩ again nĩ gũtuĩka wiki no ũthiĩ ũkomete. Nĩguo rĩ you need to nĩ harendeka ũrĩ kũmixaga nĩcio wĩragwo hĩhĩ ndũgakĩrie grams 300 cia matunda, grams 400 hihi cia vegetable, protein ndũgaikara ũrĩte ta 50 grams. Tarĩu no mũthĩ ũngiuga rũcinĩ ũrĩa 50 grams of protein rĩ ũcoke ningĩ lunch time ũrĩa 50 grams cia protein wĩ okay. Gũkĩra rĩrĩa ũrĩire rũcinĩ quarter kilo ya protein. Rĩu waiga mwĩrĩ waku na protein kĩingĩ ona mwĩrĩ waku nĩ ũrarigwo atĩrĩu gĩkĩ gĩothe ngwĩka atĩa nakĩo for now because I only need 55. Nĩngona andũ angĩ makĩnora rĩu ta gũkorwo wĩna idea atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa DNA rĩ nĩ kuonaine na protein. Is it made out of protein? Well, it is related tondũ handũ hothe harahutania nginya na cells irĩ nĩ harĩ kĩũranwo na indo icio ciothe tũroiga. Yeah, cells icon nĩ tuo iraform kĩra na irio na maũndũ macio na cell yaku ĩngĩthiĩ analyze gũgĩkorwo na protein na fat ũguo. Koguo kũrĩ nĩ tuge wahota rĩngĩ kwaga vitamin na kana wage protein nyingĩ mwĩrĩ-inĩ wa mwĩrĩ. Yes. How will your kĩrĩa DNAs? Well, hiyo hii no tukige nĩ beyond kĩrĩa ũguo to me or whatever and how it operates, but I would still say and assume ciothe no nginya igĩkorwo balance mwĩrĩ waku no nginya na deficiency na ikiona mwĩrĩ witũ nĩ ũhetwo mechanism tarĩu iko vitamins imwe na Ngai no akĩrĩ na reason ĩrĩa yatũmire atĩ imwe mwĩrĩ waku no wĩthondekagĩre kuma kwĩ irio icio rĩ. Tarĩu ũngĩkorwo rĩte protein nyingĩ rĩ nĩ gũconvertwo imwe hihi ithondeke to fat, ithondeke vitamin A, ithondeke cukari, maũndũ ta marĩkũ. Mũndũ no athimwo hihi no ndiũkĩũria ngũria twanjadiria nĩ no mũndũ no athimwo akorwo ndarĩ na ndie nyamũ icio maciĩtaga atĩa moria dioxys. Huwezi kukosa so long as you are alive unless you be concentrating on the connections. Those are like no ikorwo i weak kana more strong. No kona weak genes you'll be okay. Your genes will be weak sikuona na ruasi ya ugo deformed na vitu kama hizo. But if you turaga nigetha riri especially mundu rathi wena probability ya kugĩa twins because for you to get a twin or to have twins means you are weak in one way or another. Wewe wakuwa mahatha ona wakuwa mahatha wewe wakuwa mahatha by default wewe weakness ya mbere tondu wewe wa attract nyamu iriko wa attract a spirit that is what for lack of a better word distorted or unsure ndio ikurenda gukorwo na nikyo rakorwo either is an identical twin one egg splits into two or they become fraternal which is the same spirit divided. It's not even sure if there's a feminine or masculine. Na nikyo matha moraga
Nigetha macoke matuike kindu kimwe. That is the metaphysics of twins, which you can get in on another day. Okay, tugicoka ningi kwi fans to turathie tugacoka tukaima nje yo horo. Ciuria njura tukabe kuria kiuria kingi. Twambe turikia bũrũri icio. Tuthire wa twins na twi maguta. Twi maguta-ini. Na twakiaria general indo iria ciothe twirutaga maguta. No twakĩiguithania maguta marĩa mega kana nĩ twathoma arĩa matoĩ atĩ maguta ma animals nĩmo mega thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na nomo marĩ fight maũndũ mau mothe na nomo marĩ teithĩrĩria andũ arĩa mena icio andũ metaga terminal illnesses iria njigwenda gũciĩta ũguo tondũ cikoragwo ciĩ conditions. Yeah, ni conditions actually. They are not, you don't call them terminal because it's a condition you can change. You can reverse it. Yeah, you can reverse it yourself. No watũmire yũke. No nginya yo terminal nigetha ukasta spell werume. And then ukisikia ni terminal, you can sell your land to save your life. Save your life. Tari mũndũ angĩrũa na cancer rĩu nĩ erwo ni terminal na rĩu utangĩka, you can still reverse that condition. Yeah. No mũthũngũ ndangĩenda ũmenye nĩ reverse. It's $1 billion industry. Billion, yeah. Na githĩ tiguo tũthoma mabuku-inĩ wathiĩ ku-invent ndawa ĩyo ya kĩrĩa weka research mũno ũngiuga atĩ nĩ wagĩa na kiwa ya cancer we ndũngĩhonoka. No nginya makweheria. Rĩu kwoguo we uga wĩna ũndũ wa gũ-control nĩguo matũre mendagia ndawa. Humans don't like cures. The truth. Humans don't like to hear the truth. Yes. And you cannot cure humans, and you cannot help everyone. Yes. You treat them. You treat Or others, you just let them be. Onagiutigana nao. Tono ngĩmeka atĩa matirĩ hĩndĩ mangĩgĩtĩkĩra. Nĩ akũrũgarũga. Bible gĩkuĩire nginya metwo ti kĩndũ kĩega. Nyamũ ĩyo gwĩkĩrĩte haha nĩ ithare. Juna botiye na batiga ciuria reke twambe tũrĩkie nĩ tũgũkaya ithare ona tuoka thĩinĩ tũrindika nyũmba itũ twoima nja twambe twarie tũrĩkie ũhoro wa maguta nĩguo rĩu mũndũ wothe eke atĩ na igue atĩ maguta ma ng'ombe ma nyamũ nĩmo tũ embrace kũmarĩaga mo tũcenjie that mentality atĩ no nginya ũrĩe mangĩ. Rĩu maguta ma ng'ombe no ũkĩmixage o merĩ waigua nĩ ũkũrĩa ma vegetable waigua nĩ ũkũrĩa ma fruits you have a variety ya sauces kana onorie mbũkũ wanoria mbũkũ na njega. Okay, ngĩũria tugire twambe tũthiĩ ngwenda twambe o hau ha nyama-rĩ nĩ harĩ white meat na nĩ harĩ red meat. Rĩu ĩno kĩrĩa maguta marĩa mega nĩ white kana nĩ red? Maguta rĩu namo matirĩ category icio atĩ kana moimĩte kwĩ mbarathi kana moimĩte kwĩ kĩrĩa maguta nĩ maguta. Ona mothe ũngĩmarora kana no ĩmwe. No rĩu-rĩ ndarĩa maguta ma nanda thĩinĩ-rĩ tarũ-rĩ nĩ momaga nĩ hatirĩ handũ ma we nĩ ũraruga mbere ya ndarama hau nĩ tũroka. Nĩthire mũno. Rĩu nĩtwaiguithania maguta mau mothe nĩ mega na nĩ very friendly to you because it's part of you. Rĩu tũke harĩ andũ mentality ĩrĩa maheirwo nĩ gũthũra maguta ma animal-rĩ nĩ ũguo rĩngĩ nĩ marĩ mũrukĩ na kũnyitana. Rĩu science nĩyo yokire gũthondeka maũndũ marĩkũ. Rĩu science ĩho atĩ no tũthondeke maguta mau ma ng'ombe mau ũreta rĩu ma nyama ti ũrĩa kĩguo ũtanuke ũguo tiguo ndĩrakwĩra ndĩroiga kĩu kĩa ng'ombe kĩũgwo tũke processing tondũ ĩyo nĩyo raini yakwa rĩu tũmĩke industrial twambaga tũgatherũkia maguta macio rĩa mbere ũkamacamũkia na wĩkĩre maĩ na cumbĩ. Ũgĩtherũkia ĩ? Yes. Okay. Add salt. Maĩ na cumbĩ. Ona ũratherũkia tondũ rĩrĩa tũkũmĩka industrial ũkũhũthĩra ta kĩrũrĩ nja-rĩ ndwĩkĩre maĩ rita ta 10. Mũtũngi karĩa kanini. Kamũtũngi karĩa kanini ga 10K. Ũcoke wĩkĩre cumbĩ ngundi ta ĩmwe ũguo kana 2 maĩ-inĩ macio. Ngĩkĩre maguta maku. Rĩu eke magĩtherũke. Moima ngarango-rĩ rĩu kera maguta maku. Orĩo just like that ũrute ngarango. Maĩ githĩ matikĩrĩ o hamwe tondũ matikĩũmĩte. Maĩ nĩ megũtukana. Yes. Itherũke nĩ mekuma ngarango icio na maguta.
riu ni tucoke tukerure mario maigu turute ngarango tutigwo na maguta maitu nama oria science ni mukio ati maguta wekira ha koda mekira container no ri mai maritigwo thi maguta moke iguru ritu makirara overnight kana mathaa mario gukuri scoop maguta maku mai maitike ona no ukurumanie the best thing ukurumania utigwo na maguta riu maguta macio ningiri riu matire na mai tahura na ni ukuona riu giko giothe gikorwo gigitina-ini kia maguta na kingi gitigwo mai-ini riu giki ki maguta-ini gitina-ini ri takurura yes egituma cokie wingi maguta mau o macokie na mai mangi na cumbi o mangi na cumbi otoria riu me maguta matheri ugucokia maguta riu mau matheru na mai na cumbi another heating and clean maguta yes heat again okay yes let them boil again riu ni gutika a shorter time that will be 1 hour yes ni mamba makurumanio ringi makirare hi overnight kana mathaa maigana na masolidify ningio makurumanie ringi wone riu ningi urute mai ni magiteka of course again ndugwithira ningi impurity ya matigito ona mathera ni guru maukomene ni riu ni gikore we are cleaning the shit yes okay tondu giko kimone gatigwo mai-ini kanini gatigwo tumaguta-ini kana ringi ukore hatiri giko maguta-ini macio no ni meko mena kau white icio hura hure riu no gicokia process yo the third time ungeigua ni ukwenda guthie nginya fourth time it is up to you uria urameka atiri no ngurathi uninite kimuruke kiu na no ngurathi uthondekete maguta macio nginya flavor ati ni uraigua ndiracama kiria taruva maria ndinamo makire njikani ndoka namo ore turie maguta bring the animal fat here acha tuweke hapa karibu na food ambassador gogo ndirakugiria one ngiona ikugiria no uthame ni maria ngukite na momuthi ni mamburi maria nyendete mai sample kau uguo tukionania ni mamburi macio maguta mamburi purified ni mathiete process 4 times na ni urona maguta riu macio ni very clear ona matiri na muruki ndungiuga ni mamburi riu koguo maguke nyingi kwanza ni tora simuruki haya ona hanini nothing riria mwanjita food ambassador mukamenya ndiraini ndagereire icio nino ici process ndekite twekite tene na ndrakua utatutigire ugi uyu no ngi tuthondeke maguta ona mangombe me uko mahana oro uguo no ri mangombe ni makome momu hanini uguo rucio ndoke githijiro nduge mangombe riu ngigira ri ucio ndegithijiro riu ningi handu wakiruta wira uguo ithi timugurage riu mungi riu ndoka ndamuthondeke wewe ukawa twenderia no nyoni makore gwika maundu maingi nikio ndenda ningĩ niĩ nyani nĩ tondũ ndĩ mũngũi-rĩ no nginya ngete akauga 5 time processed no ũngĩthiĩ the third is enough ĩyo ĩngĩ rĩu ningĩ nĩ ũgĩgĩthiĩ njũrie kĩũria tũkĩrĩkia thutha ici no reke njũrĩrie atone ho tũrĩ ntwarie ũguo can you now add flavor ũgĩmathondeka ũguo tuge rĩngĩ ũrenda kũmahe ga taste ka ginger no ĩkĩrĩ hĩndĩ ĩyo yes you now can do on the final stage now you can cut ginger kipoiria mwisho weke you can even if you want that really no renda ginger yaku ikokia tugotangĩgĩkĩra powder ĩyo yenyewe yes perfect wĩkĩre ginger powder macio rĩu matigũkorwo mekĩte rĩu kuoguo ndio meoka na ka flavor gathaka rĩu matigũka na flavor ĩyo ũrekĩra ona guo andũ acoku nĩ motiga kũrĩa kĩrĩa maguta macio rĩte transformer rĩu macio rĩte rĩu tondũ ona ũngĩrora for example na ndigũcambia brand ona ĩrĩkũ ta rĩu ũngĩthoma ũngĩoya blue band ĩrĩa tũrenderio mũthĩ ũyũ ũrona yandĩkĩtwo Canora with palm oil
tene blue band ĩrĩa niĩ ndakorire rĩ tweretwo nĩ ya sunflower nĩyo yakĩrĩ pure sunflower oil rĩu kanora ona rĩa yathiĩ kũribainwo rĩ kanora ti njũru no process ĩrĩa ĩragerera rĩ ĩgakorwo nĩĩgĩirwo na chemical nyingĩ rĩu koguo ndũrarĩa kanora ĩrĩa njega ũramĩrĩa ĩna chemical wathiĩ gwĩ palm oil rĩ korwo no marute palm oil na mamĩkĩte ũguo tũreka rĩ I've done it with coconut it is perfect nĩ kũruta maguta mega mũno na matiranunga coconut ingĩmagereria the same process ya gũtherũkĩra maĩ yes so I can also boil coconuts with water ũkũgũra coconut ũgĩtunda ona ti kĩmwe wheelbarrow so the same process same process no nĩ ũgomba kũgeria nayo no mang'ombe nĩ no nyinjete mambũri mambũri tita ĩrĩa rĩu marĩa rĩu ndũrĩkĩona mambũri ndĩ gũtwo nĩ moneki maguta mothe mathondekagwo na maĩ to nginya kĩrimũ kĩa iria gĩthambagio na maĩ yes ndiũĩ ha kĩrimũ you boil I have a question tutathiĩte mũno rĩu makwetwo maya moima makwa ma kũrĩa ndĩrathondekete tuo mũke muone kenyonegana mũndũ angĩhakairwo maũ nĩ ona ũkwĩhaka skin na meke atĩ rĩu nongera gũthondeka ma beauty products rĩ ta rĩu andũ ta aya kambuni iria ciarĩ kuo cia tene rĩ he mayanĩko wamathondekagĩra rĩu ma ng'ombe rĩu magakorwo mathiĩ gũthondeka namo beauty products ona taste wise ũgĩtastaga rĩ nĩ ũkũigua nĩ mega we tondũ nĩwe kĩrĩa wa taste atĩ ũgeka atĩa kĩrimũ ũkoya kĩrimũ ũkoragwo gĩkĩrĩte handũ tondũ ũngĩkĩruta kĩrimũ tũthiaga tũgacokanĩria ũgekĩra kĩrimũ na maĩ ndũgwĩkĩra cumbĩ bado ĩyo mathiũ ũcio mekĩraga cumbĩ ĩgatherũka kĩrimũ na maĩ kauta nyingĩ maĩ ũgatherũkia rĩngĩ tondũ mũnjirũ nĩ athondekaga cheese na ndirĩ ndona agĩtherũkia ndigũkĩmwĩra ũrĩa ĩthambagia rĩu maguta rĩu na rĩu bwana Philip rĩu kuoguo macio rĩ maguo kũragia rĩ kana nĩ mathungura kana nĩ makĩ so long as is animal tallow rĩu tũmĩtaga animal tallow rĩu process no ĩwe mwe nĩkĩo twetire gĩthima kĩrĩa kĩa maguta taro oil project kũrĩa Turukana koguo maiguire kwĩna maguta makĩmenya there is tallow oil project yes shout out to us that is kĩa maguta nĩ moja maguta do you know you have been no maguta nĩ mejagwo oil from Kenya kuma rĩrĩa mwadiscovery maguta you have always been exporting oil but amwejaijua as a government hiyo sio yenyu mwajirie tene rĩu fati gwĩcia rĩu no tũgĩũke session ya ciũria tondũ nĩ gwĩcia ndakĩmũhe explanation yake na ndamũhe rĩu magu rĩu ngwenda mwambe mwĩtĩkĩre atĩ maguta macio nĩmo mwagĩrĩirwo nĩ kũrĩa na nĩ mwamona physically na andũ mathiĩ macenjetie concept atĩ no nginya ũrĩage rĩu macio mũragĩra na nĩ mũrakĩona ũrĩa mũrathiĩ mũgĩthondekagĩrwo mũgathondekerwo mũratũiria mũnyua me sunflower rĩu ningĩ mena kanora na palm ona ndio maratukania cierĩ nĩkĩoneka bothondekere andũ amwe ma kanora tũkũgĩka no tũrie ciũria can I mix rĩu ndamathondeka ũguo rĩ makĩhĩa rĩ ingĩkorwo na caster no ndukanie no ũtukanie no rĩu ndũkĩambe ũcigererie caster ũũ na mau ũgererie oro ũguo rĩu ũgĩtukanie harĩa final to ũgĩthondeka koguo na caster ndigathondekete ũrĩa ta nyonaga atĩ how to make it no nginya thambie na bothambie nĩguo kiume na pure na miruki ĩyo nĩ ciamo na miruki nĩ weheria nĩ kũrĩ process iria cia gũthondeka caster no ũthondeke nyũmũ na no ũthondeke ĩyo ya cold pressed rĩu koguo no ũgĩthiĩ process icio cierĩ either ũkorwo ũrenda ĩ liquid go cold ũkorwo ũrenda ĩ kĩrĩa I have a question technical yes don't want mention cold pressed what is to be cold pressed so ile cold pressed inakaa liquid yes cold press ĩndĩ ciothe ndwĩrigũra mahihinya kuma kwĩ mbegũ-inĩ direct ujapika that's the difference yes, so cold pressed oil means it has been
Pressed purely from the fruit Yes, or nut. yeah, nut. Nothing added, no Added, cooking. no cooking. Ndegereire mĩaki-inĩ. Another question. Chia seeds. Cold pressed chia seeds. Yes. Let's say you can cold press all the seeds. All the seeds. The equipment ivariaga. Ĩngĩruta maguta ma njũgũ karanga tiyo ĩngĩruta ma chia. Yeah. So it is the equipment that varies, but the process is the same. Okay. Thank you, Ambassador. Tina kiuria ni naga mundu. Bwana njũgũ ndagĩte kĩũria. Ajona uria. Ndona tabeta ono joji atiriri. Uria. Joji kao foolish kani. Ndio atueka ate maguta hetha funi twetaga imperial leather. Leather kiminite da funi ucio thondeketwo directly kuma maguta ma nyamũ. Rĩu koguo ingĩenda gũthondeka thabuni mwega purely no mũhaka nyambe njĩkĩrie nyamũ ĩno ũguo. Ni wambe purify maguta. Either maita mana kana matano. Yes. Ũkuma wĩ thabuni ũmwe ta. Yes. Kĩndũ kĩu. Ni. Ona thabuni githĩ to gũtherũkia ũtherũkagio maguta. Turana yago maguta no gwĩkĩra. Tokio thabuni ũcio tarĩ gĩkorwo. Githĩnjĩro nĩ tũrahagĩrwo ngurunyu tũgatinangia. Tũgatherũkia tũkeria ngurunyu makoma rumu. Nginya ndĩe kũmatema na kahiũ rĩrĩa momĩte. Na ũgakorwo mena kĩng'ita hau gwĩkĩra thĩ. Rĩu nĩkĩo gĩko na nĩkĩo tũreheria. Inother word ona rĩu Yes. You can refine. Yes. Ntagu no gĩthiĩ ũkorete umathai ũrĩa mathiaga mathondekete rĩ, you can purify. Just like the way you can buy your honey, ũguo atĩ nĩ moigĩte nĩ mathondekete ũkĩ, niĩ ona nĩ ngũthiĩ ndĩũgũre rĩu njoke ndĩũ purify. Ndĩna kĩũria. Weka wega nĩ kwĩingĩria hau. How do I purify honey? No ndĩna mĩatũ. Mwatũ rĩ, wathũya ũkĩ rĩ. Ngwenda rĩrĩ maya ndagũra. Ona tino ti ũthũĩte. Maya ũkĩ ndagũra na ũkũ barari. How do I purify? Nĩ tuge onoko hihi nĩ marakĩte atĩ hanini njigũĩciria okay ona rĩngĩ nĩ umaga direct mwatũ-inĩ we wathiuga ũpakĩtwo ro ũguo. Ta caria ĩyo rĩu tũmĩtaga tarehe kanyamũ kau kangĩ. Not a cold, ĩtagwo double jacket cooking. Rĩu ũgwĩkĩra maĩ kanyamũ gaka ka mũico gakinye ĩno ĩngĩ haha. Ĩno nayo ya thĩinĩ nĩ ũgũkorwo wĩkĩrĩte ũkĩ waku. You boil the water now. Ya boil rĩu nĩ watuĩka liquid. Ũgũcoka rĩu ũcunge ũwĩkĩre handũ. Wawĩkĩra handũ rĩ, nyamũ ĩno ĩtagwo biwa. Ũkotinie nĩguo. Okay, thank you. Rĩu ĩno rĩu ĩtagwo jacketed heating. Nĩyo ĩkagwo process-inĩ nyingĩ iria ũtarenda kũhiti directly. Rĩu wamaruta ũyũ tondũ nĩ wakĩruta ũkĩ waku rĩ, nĩ tũkĩrĩ kila kitu wĩ haha nginya beeswax nginya kĩ. Rĩu ũcunge ũitĩrĩre thaburia nene. Thaburia ĩyo nene rĩ, wax yaku ĩgũkorwo ĩrerete igũrũ. Ũkĩ waku ũgũkorwo wĩna haha thĩ. Maĩ megũkorwo me gĩtina. Rĩu kwoguo wamba waruta wax rĩ, twaitigwo na ũkĩ na waku na maĩ. Rĩu tũkĩgeria maĩ rĩu gũtigia ũkĩ. Wakora ni molasses. So it's very simple to refine. Double jacket. Indo nyingĩ nĩ ihũthĩkaga ũguo. Ona rĩrĩa gwĩka steam distillation ya maguta essential tondũ nĩ woragia rĩ, we use the same process. Ũgwĩkĩra maĩ na mahuti maku ũkorwo wĩkĩte atĩ. Not in the simplicity or to do it very ĩyo process ĩyo nĩ tũmĩtaga hydro ĩyo rikanĩtie. No wĩke wengĩ tarĩ hydro. Gwĩkĩra gĩcungi haha thĩinĩ wa kĩrĩa. Rĩu kwoguo maĩ maya rĩ matirĩ hĩndĩ marahutania na mahuti. For example, up to where you see the lines,
nĩ njũkorwo thondekete gĩcungi ona gĩtirahutia maĩ megũkorwo makinyĩte ta hau gĩcungi gĩkorwo kĩ hau rĩu njoke njiyũrie mahuti na ndigie ga space rĩu ga gũgĩkunĩka na ga kũgĩaga rĩu rĩera rĩu rĩũke rĩu gereire condenser-inĩ. That is the process I have used. Hiyo ndio steam distillation. And you can still use the hydro process, also steam distillation. Rĩu difference nĩ atĩ mahuti maku wĩkĩrĩte kanyamũ gaka me mothe na hatirĩ na kĩrĩa na gĩcungi ũkarikia hau na maĩ hoti matiragĩka. No rĩ no tiga ũtũhe mũno etha tũgoka rĩ tũkarĩa gũka kambuni kwĩyonera physical. It's ndio you can go and see it in at the company tukifanya tuende huko that day tuna donate huko to learn practically yoreke tugoka na hali nyamwe kwa tiri turathi gukwa kiria kwa mimera tutigocoka tuthie next iyo ni twenda tugathie na food ambassador ni ndu wa kuhunga miti food ambassador no gutubangira ajire ndiri and we announce and we go ndio tugakorwo turi andu aingi muno toginya tuthio na sand nĩ tuthie muthenya wa wĩra nĩgetha tukore attendances ithuĩ akiri attendance akiri mwarimu nake na arĩa mekuo ndio tiri kiria we ukabanga na the organization yurorera githĩte okorwo nĩ ta kugwa okita rĩu ametagwo arĩa mekarura no ngong'o nĩ kũrĩ harĩ na nĩ harĩ ĩno hene ĩno ha ũgĩthiĩ nderi ha thutha nĩ nyingĩ no ũcarie mwe. Okay. Naona tuingire githaka to nĩ njui thaka ciĩna mĩtĩ gũkũ bado nĩ njui andũ mahũngaga mĩtĩ. Okay. No rĩu to requestete kĩndũ ta kwa KFC best nĩ tũgũkora advisors kũu nao angĩ makĩrĩ ningĩ na high class no ũgĩtuĩka kũrĩ ndabarate cingĩ gũtuĩka nĩkĩ nĩ tũrarutwo na yoko ni wewe mwena hau niho to exchange ideas kona no anoti matiweke na no we ni kati kana twathi ukona riwo ngoni ta ukevis tuthia tukaigirio nginya kuria mekaga nyamu ino tissue ki iria cia gwita tissue culture ni ukona ni megutuigiria wa tissue culture ya mirio nini nyanya everything mugakirwe no mwikagwo na to ni marenda muthome to ni maramenya ogo ni nathare mugiga ni no ko mugagicoka nigetha mamuhe marori mama nathani maheyanaga marori mugiga kiria nathare ya miti ni maheyana thire handu hangi ungimione tariwe na tungi akono kugia na connection ya andu aria akarurari uthie riu kuria kwao kuria gwitagwo Zambezi na hari uguo uingĩrire njĩra nderi na hau ũguo rĩ ĩthiĩ rĩu nĩ gũthiĩ wone nginya rĩu nasarĩ ciao ũrĩa mĩtĩ yothe ĩrĩa menayo rĩu kũu nĩ njũĩ nĩ kwega ndageria gwĩciria kana wĩna mũndũ ũngĩ connect kũu gwa Kefri ndĩa ndarĩ food ambassador ndarĩ kuo rĩ nĩ matunda marĩa makwa nĩ magĩte na kĩmũrimũ gĩa kũgĩa na kĩhĩndĩ thĩinĩ ici sweet or passion ikagĩa orĩo marĩ rĩkagĩa kĩhĩndĩ thĩinĩ rĩu hatirĩ fruit kĩrĩa mbegũ iria rĩu gĩtwo nĩ aya ministry of kĩrĩa aya mũgwanja makĩndũ metagwo magũhĩndĩ nĩ kũmũririkana rĩu twathiĩ nĩrĩo rĩu twakĩrutirwo tũkĩrwo mũnyamũ ĩyo ndĩrĩ ndawa ona kwao gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nĩ uproot each and everything urute yothe tona tĩri ũcio no mũrwaru by the way rĩu kwĩ kũngĩ mũgũgĩthiĩ mũkaheo advisory nene mũno na makamenya ngurubu ĩyo nĩ yakũna na no tũmateithie na kĩna rĩu bata wa gũthiĩ nĩ hau ĩyo nĩ njega ũthiĩte kwanja rĩu organization icio ina maũndũ macio ireka rĩ ta rĩu okorwo nĩ ta kwa ũkĩrĩ ĩno process ĩno yothe toguo ũroiga ũkĩenda gũthiĩ industry rĩ ta gũthiĩ kũrĩa kwa beekeeping nĩ ũkuona nginya equipment icio menacio rĩu nda explain ũguo na ona equipment mũtinaciona
mena uria mekaga athi nginya na karia nginya kuruta ukiguo mwenyewe ta riu uria Philip ni ari na miatu uria koragwo bangitwo tumite tu mekinyamu mekiraga tunyamu tu twarutwo haria moto igathiururukio ukiruga no ndahetwo macini iyo nene riu waima hau ri niguo thia riu process iyo ya kuthondeka riu uguo nda explain briefly riu ni uguthii wonio step nginya makinye package. I know they have a good unit haria beekeeping Bong Road, so that one is it's also worth going to. Nigiona innovations iria mekite after because things are changing every day. Na ngithi ani mandihirie 8000 wika kirathi kiu ni undu itai na time hindi iyo no ni bagite guthi it's just a week ukari agiri nyanya ugathoma the whole process no gatuika certified wathi utuikite yon beekeeping no ikio no wathoma technical we na wathi na kugoe waka undu kau ri tiguthie siga gwitikira na kiria ni wakakora kiria mingi kwaja beekeeping kwaja ni njaga tondu no aigua na njuki icio raciriera-ini we nduri mugunda urenda gucigurira no tukiniire kurehagira ithi yakwa wanjiru ikakurehera mahungo igathie kuoga we no kindu giaku uraingihia we no kanyumba uciakire ikakurehagira ndakwiraga na kuria kicungori ni miatu ya kuona na kwa imundu icio anjiraga ni mama ndo wake yakwa ni kweli na no wikaga ati no ni tamada matigeire tondu mani ya honga kwa ni mathorire na nguo ciakwa magikuo cia guchuke ndahetwo cia 10,000 tigo kuona wa maheire oya maratutumira marwa macio ndakunere nio mararirikana ni marehete indo ku activity citu no ikorwo iri tugucokia activity iyo ni mwe riu njuguna ni ukunjuragia ni tuicoke kwa kiria tondu uragia ciuria mbere ni ukunjuragia horo wa juice no tugukinyuaga juice no tukunyuaga tondu ndamwonjithirie ri engiri ndendo hindi ciothe mutuguka tukanyuaga different type of juice taru ino liuma ya cactus iria i haria no rehe nyonie mundu wothe urenda kuona iyo niyo cactus na nguhuthirite iyo giant ino giant cactus yo na ndiri meigua minene ta cactus iria ingi cactus iria ingi ikoragwo ci nyamu ina meigua minene na akaga na giki kona tumeigua tunini muno na no urute oguo ningi giki ri when it come to food whatever in it ina irio nyingi ona giki ri nikio gikuhiririe melon mo kiria kingi kindi kiguika kina gamu nyingi ona ni kari kaururu kina ko bakira no giki ni very friendly. I show them riku oguo ni urona ona juice yo ni very good ni best food for diabetes sugar I mean ya pressure ona mundu era ku reduce weight is the best known food from time immemorial kiahuthiritwo ni Mexican jegona ni opnia optinia cactus na ni several types halegere deep green very deep no gaseke no the same no giki ungiko wi nakio ri nikio best wewe kale nginya meigua menene hinda inene na ona gitiumaga eni akiri it's a kg yes na ni gikara muno ona giki no kinine mieri igana no rithio gitinagia kanini gitithukaga no giki kire kihata aho gikoje kujira na uko na kije kuma ingi guku gitire mihandire ungikeiga handu thi ni giakura ni kianjia gukura kwa it's a very good na wakigwa ni twaigire hindi wengi kina complex carbohydrates aga ni 14% thini wa 100 grams kina maguta thini wakio kina shukari kenya mwingi itagwo peptic gum yes is very important in your body for holding things together eko guori the Mexican ni makionire ona rio ngithie
Can this I take higura one Mexican makirite muno makenete muno. YouTube. It's YouTube, it's there. Nay, you are very healthy. On a juicy agusia no Nemuraka no no sugar cane. You just blend those two items. So you eat health, not just eating. Now you just put it between the sugar cane and crush. Blend and the blending you can also do it or blend again into small pieces. Okay, blend sugar cane juice upon your with it na machine there ito. It's your choice. It's your choice. Area number 2 to it fukuma sugar cane nyedete ngiri ndio thondekete na pineapple. Ona na ngombe ya khoria kidi handu ha shukari to ndagiro muga shukari wa ikara 2 days, 1 day, next day ni kindu. Ko eugekira pineapple. Ona pineapple ciothe no undu umwe no ikugagata. Ici irio ciendagwo best ugiciria ci fresh. Otoru na ugwikira ona fridge-ini ri no ikoragwo etari na kiria. Ungihota tondu giki ni kinyamu kingikara ki fresh ri. Why don't you keep it open nini handle Na sasa unaona ukienda date baadaye upelekea mchana maua kama utolea yake kama ukitaka kusurprise basi kiko na kila kitu, iko na carbohydrate. Ukitaka kusurprise ati mtu na good diet mpatie hii good diet. Hata hospitali nimejua digathi kuna muduri gena matunda wathi nao watu wake waithambia kama utware no wamutera tumeigwa tule abathambia na mai kama nado au moke magathe ya makamo ningiona best ona twehereitie horo wa ko brand na kiri ona gwaku mucio uikarite ta Sunday ugu afternoon mutitinangia to pieces to nini mundu atanuke ithio tutiagitandukite ha sera nimeona ni poa sana na fruit salad. Cut them, add it to your fruit salad. Uko kwikina njira nyingi cia gukiria kiirio Nigwe no gwika atia niko harafu ona ungikoni uragitigira ni undu wa kiria uoe kahiu uhare agine cirorete oguo ri tugukiuma giki ni kiega muno tondu gitire migwe yo minene kiria kingi tuwi nikio kiminene uyu is very friendly naga ni fani muno no ikahe una ngori mukiria mundu na sowe no ngori no kio akora neki uria ka mundu turi ro na no akigwa maguta maria turoiga horo wa mo good fat haha. I think it has 3% fat in 100 grams. Na muhuta niki nature na no ndio contact ile jamaa uria wa ndimurari ya mutitu akijira na gukuanga Kakamega dio niki ara research akigoka ni yagoka gwikati ndari yaga irio ena miaka ngaigana atari irio ati cia kugura aria irio aria mutitu aria mahuti indo ta ici koni mamete ukamukora akagora ni ha ni mahuti tudirenda makoni ma iguru natogo ikoro hiyo na tunyamu kunyanyita ara kunyita oguo naguo koguo kunyite oguo ni musegeta mere no agikunyita oguo ndungieruta oguo dunia agikira icio ciothe na ningiona kuu no ararutithia wira ucio mwire wake kiria riu gikio na konge sorry na ningukite na matunda makio ni here twameta mahura thi Like pears ni favorite kiria fruit yakwa yumite ona gwi cactus. Ni Kikuyu tumetaga mahura thi meaning etagwo prick pears. Prick pear. Yes. Mahuraga thi nigetha migwa yume. No scientifically kana mabuku wathie kiria-ini ni prick pears. Ni mendagio, is a very expensive fruit in international market. Prick pear. Itaka ni kendagio anga ona $3. 300. Mutirigire mugunda na manyamu mayo kairigira mugunda mugima na mayo gathia gutwa prick fair.
no guthio kiriaga aya no aria uneterera nduretigira meigua nä å kå gå rä te ndikå hurä te niä no å rä a ndäraituire kä rä a-inä no ä no ti mä nene kä a kä rä a kä ngä må tingä rahota kå nyita nä mä igua nä mä nene rä u gä kä na nä kä rä a kå rä a ndagureti twaku nä tå nini githä tikio rä u nä taipu ä rä engä o ta å rä a kwä mä tä ya blue gum nä several types there are 600 types yes 600 types woka gwä må ndå gwä two aloe vera there are 40 different types rä u ona cactus there are several tondå ciothe ciakä originate tena kå rä a Mexico rä tå tikä nacio moigä te nä several types ä no matiugä te nä types cigana no niä njå types ithatå he ä rä a ä å papu nä å ragaga mbå ri ä yo nä tuä kaga nä a poison na rä a korwo na gå kå araide areas no na gå kå ä tagwo atä na kå rä a gwa cumarä area icio kå u nä kå rä kä u na rä u gä kä niä nä ndä gä kä gä kä giant rä u na karä a kangä gakoragwo karä a common we å ä niä njå ä cigana tondå na ndanaciona ona kä u kä arendi nä gä korwo na kå u arendi kwa ndäia kå rä a ici cinduaga very well gä kä tarä u gwitå gä tinduaga well gä kä no å gä rire mbegå na kå u å kä o hande gwitå gakå raga kau kangä gä kä ndiä ndakiona area ici cia ndagire gä kä ngä raga na kå u gä kambura it's not around here kå u nä gä ciara kä nene ona gä å kä te nginya haha rä u ici ndä rageragia kå piki nä iria cia igå rå ciana thä nä kä nyamå kä rä a gä ciarä ire nä kä nyamå kä nene kä nyamå ona tarä iria tå gä tua nä kå mora haicaga nä guo kinyä ona maya no nginya tå ngä ratuä rä irwo they are very high Oko mundu agathi na pro box na ngathi. Eni. Ugithio ku harvest. Na ni free nature na uko ndeia na ku. Akayurikia gari. Gatinda waigua aica matia. Let's end the live. Yeah, to dike ndo kiegea maikara muno. So let's end the live. Yes. So shout out to everyone in the comments. We'll connect in another live. Thank you for coming. Let's end this live. Yato mekire kiria. Tudika odukage. Nini?